Good evening, ladies and gentlemen. We're glad you're watching. Thank you so much for making time to join us. This is Sound Candid Talk, Open Forum Political Discussion Show, the show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. Well, things are getting thicker in the country as calls now are given by opposition leadership that we should arrest William Ruto. Citizen arrest. An interesting terminology, which I want us to dive into and to be able to make sense of the same, even as we look critically on the situation in the country and what we are up against as a people. Calls for citizen arrest of the president over the uncurtailed or uncontained abductions that are going on, regardless of the outcry of the Kenyan people, as well as different leaders in different circles who have been on the forefront that this matter needs to be put to rest once and for all. Even after the commitment by William Ruto that this is coming to an end, it appears it is not coming to an end any soon. Those investing in abductions are not relenting. And so there is now calls that since William Ruto doesn't want to arrest the situation, we should arrest him and make him do what to do. And that is ensure the security of the Kenyan people. While that is going on, now Justin Muturi, as he is in the Ruto administration, now claims NIS is the one behind the abduction of his son. This is becoming serious, okay? This is becoming serious that the government is accusing itself against itself over abductions of its own people and its own family members. Now he ni breaking record. He is just here sehemu ingine yote, hata Museveni analinda watoto wake. Sasa sielewi hii inakuwaje mtoto wa CS anakuwa abducted na NIS. I don't know what really befell this country that we ended up with a leadership like this at this point in time. I really can't get it around myself that we should forgive ourselves for allowing this kind of leadership to come and be in existence in our country. It is absolutely unforgivable. And I think this is not it. This is not it. Kenya has come a long way. We lead in so many things. I don't see how we should be having a leadership like this one and giving us, all manner of embarrassment worldwide by reason of this kind of actions. I mean, who does that? Well, while that is happening, there is now a call for not only the citizen arrest of William Ruto, but now Kalonzo says he should resign. That forms part of our poll question. Are you in support of Kalonzo's calls that Ruto should resign over these abductions, manenos? And our history with the resignation in this country. There are those who rather die than resign. Now, I don't know how that will play. We'll also ventilate on the same and forget we are also looking at the wider subject of our elections and the kind of games that are played around to make the election not be the one that delivering leadership, but a specific clique of people who manipulate the elections to ensure that specific candidates win against the will of the Kenyan people. Now, this has gone on for too long. It is almost becoming, a norm in this country that the best man does not win. It is those who count the votes that count. How long are we going to put up with this? We lost 2007, we lost 2013, we lost 2017 twice, and we lost 2022. Are we going to continue losing, that the best man loses and the worst man becomes a leader and runs the country down
For how long are we going to tolerate that? I would want your input as well. Thank you. We are live on Sound Country Talk live YouTube channel, Sound Country Talk Facebook page, as well as TikTok. Please make sure that you are our extension of what we're doing right here, right where you are. Thank you, those already joining. The link to use to get in the studio is already in the comment section. I can see public participation is already here. Let's get into the studio. Speak up in good time before fails us. We need to engage as Kenyans and seek a way out of this madness. This, just looks like a nightmare, because we cannot be running a country like this at this point in time with all this manner of mess-ups, and all of it in the pretext that we are being understandable, we are tolerant, and we are putting up with nonsense. I think this has gone on for too long. Let's stop it at once so that we can rebuild our country and get our dignity back. Well, let's get started. Thank you so much. We begin with that story of a citizen arrest for William Ruto, and then we open the floor for everyone to participate. Please, naomba tafadhali, karibisha mtu. Thank you for the likes on TikTok. Naomba tafadhali share your live ili watu wengi wa join na wapate story hii ikiwa motomoto jinsi ilivyo hivyo, ili tukaelewane mapema tu. Kama kuna wale ambao watakuwa na kupinga, basi waje wapinge. Kuna wale wanapinga pasipo kutumia the required way of debating, and it appears that of the government bloggers, I call them government bloggers, have been instructed to turn this conversation into a tribal conversation in the country, which is very sad that the people who are supposed to be pro the unity of the country are busy pushing for the for the tribal angle of our discussions. I saw some caption there by Sifuna. I'll be revisiting it later, and you see the kind of comments that follow thereby. It appears that everybody wants to make this a tribal thing. It is not supposed to be a tribal thing. It must not be a tribal thing. It needs to be a Kenyan thing, and Kenyans should stand up for their rights and reject the madness that they're being invited into. Let's listen to the story as we start the conversation. Kama unakuja studio, tafadhali wahi mapema. Kumbuka hapa ndipo mataifa tofauti ya Wakenya, tabaka tofauti, wanakutana kusema mambo yao kwa lugha yao, kwa maneno yao. Let's get it. Now, the opposition has threatened to institute citizen arrest of President William Ruto over the ongoing abductions. Wiper leader Kalonzo Musyoka and Jubilee Party Secretary General Jeremiah Kioni have maintained that President Ruto must be held accountable, alleging that the president is personally behind the wave of abductions that has rocked the country since June last year. NTV's David Mudoka reports on the opposition's fury towards the government over the spate of abductions of not only Kenyans but also foreigners in the country and their planned course of action. The center cannot hold anymore. This is according to opposition leaders led by Wiper leader Kalonzo Musyoka and Jubilee Party Secretary General Jeremiah Kioni, following the spate of abductions in the country. Speaking at their first press conference this year, the leaders accused President Ruto of being behind the ongoing abductions and threatened to put him behind bars for allegedly violating human rights and the constitution. According to the two, Ruto won't be the first leader to be subjected to arrest. The reason the president of South Korea was arrested in State House was because he acted in contravention of the constitution by declaring illegally martial law in in South Korea. That's why eventually he was arrested. We are talking about Mr. William Ruto, who has acted in contravention of the constitution he swore to protect. Hakuna kitu kingine tunangojea, na hakuna Mkenya anangojea kuambiwa Ruto ni mbaya. Wanajua ni mbaya kuliko wewe mwenyewe. Hakuna jambo unaweza sema kwamba anaweza saidia sisi nalo. It is upon us to organize ourselves and get Ruto home.
The two spoke just hours after Kalonzo had commended Kenyans who have recently confronted suspected abductors. Kalonzo went ahead to flaunt a pack of security dogs, joking that he too had acquired an anti-abduction squad. Besides condemning Ruto for the abductions, the leaders further alleged that the president seeks to extend his stay in power by all means. If somebody says that he can extend the life of the presidency, na president mwenyewe amekaa hapo na hayasema chochote, you need to know there is something more than it catching the eye. If by March there's no IBC, we will go to the streets because these people are trying to pre-rig the 2027 election. At the press conference, Kalonzo also announced that the Wiper Party had expelled the DAB MP Farah Maalim over his recent insults towards government critics. Honorable Farah Maalim, who until now has been Wiper Democratic Party's deputy leader, stands expelled from the Wiper Democratic movement. Today's statement is a clear indication that the opposition is willing to continue to take the president head-on over the ills happening in the country. More than 6 months since the first abduction related to protest against President William Ruto was reported, the police are yet to fully investigate and solve a single case. The opposition is now putting the president on the spot over the abductions. David Mudhoka, NTV, Nairobi. Well, mambo ni kama hayo, ladies and gentlemen. As we continue to engage, please be on the forefront to invite somebody to kamakinike pamoja. Nashukuru wote ambao wamejiunga nasi katika kipindi cha leo. Undumani nishatuma link, angalia hapo kwa Facebook ishafika. Karibu kwa show, tukamakinike pamoja. Nimshukuru tu Dahi Abdi, karibu. Tuni wa PS, karibu. Asante sana Willy Mwadilo, karibu. Tumakinike pamoja. Esther Stoll, welcome to the show. David Ambani, karibu kwa show. Naomba tukafungue kurasa wa leo tukiangazia masuala jinsi ambavyo umeona. Public participation, how are you today? Karibu. How are you, Pastor Bernard? Great. Karibu. Umeshindaje? Salama kiasi, nimetembea Nairobi chafu. Ni chafu na venye nasikia sasa hii ndio nani anaitengeneza. Ulipatana na hawkers Kenya? Ulipatana na hawkers? Hawkers wametolewa, by the way. Hawkers wametolewa kwa the main streets, alafu na pia unaona signage, hizi signages zenye watu wanawekanga nje ya maduka. Hizi hanging. Those hanging signage ziling'olewa usiku. Wanakujanga wanang'oa hizo vitu usiku. Sale mmefunga duka, wanakuja wanang'oa. Unaweza ona ukisimama kwa street, unaweza ona mpaka the end of the street. Wameng'oa hizo ma signage zote, alafu na hawkers. Ukijaribu kuhawk vitu, wanachukua hizo vitu zako. Wanachukua. So they're trying to clean up. Governor alisema kama Mombasa inaweza kuwa na order, so can Nairobi. So saizi wameenda militant. Let's wait and see. Yeah, how long it will last anyway. Yes. So you see now, you know this guy, decide kufanya the country to become like a movie. Ama like a series. Ni vituko after vituko. Tena nimeona ameenda UAE ati analyst shamba ya serikali for 99 years. How can somebody who has a 10 years, okay, maximum 10 years tenure
lease a land for 99 years for 105 billion. So wamempea sasa 105 billion so that wakuja lease shamba for 99 years. Some of these things, 105 million? 105 billion. Okay. So wanalipa 105 billion to lease 200,000 acres. Hey, hiyo si ni Kakamega Forest yetu? Ile ilikuwa under adoption na madam. 200,000 acres. That's one of the deals that he signed akiwa huko UAE, and then for SGR to be extended to Uganda and South Sudan. Sasa hiyo ya South Sudan hatujapata details, hiyo ya SGR hatujapata details, then tumepata ni ya shamba. Watapewa shamba 200,000 acres na walipe 105 billion for 99 years. So I'm sure hiyo 105 ni upfront. Jamaa ashapata hizo 105 ameingiza kwa mfuko. Sasa hata mkimtoa ofisini kesho, shamba imeshaenda. Nakwambia huyu jamaa, yani but wacha nikuambia, I hope Kenyans watajipinch masikio, wajichune masikio so that not to entertain jokers anywhere near that seat again. In fact, not anywhere near that seat, to just run. Mtu akijaribu kurun, mwenye ni jokers siku ingine anajaribu kurun, kunakuwa na maandamano against IBC that we cannot allow some people to even go near that seat, because these are the kind of shenanigans now. Ni drama. Imagine ameacha huku kukichomeka, yeye ameenda huko kutafuta pesa. Na wafule tunajua alikuwa ameogopa kuenda out of the country, but it seems nowadays hiyo jet setting lifestyle imeanza kurudi. Sasa ameanza kuenda round. Unajua kuna time alikuwa ameogopa, alikuwa hata anaendanga Uganda anarudi immediately, ama akienda function hata alali, anaenda function na anarudi. Saa hii inakaa tena amekuwa comfortable. Ameona Kenyans nimeingiza kwa mfuko, acha nirudi nikatafuta pesa. No, Okay, but I don't know. rumor has it that Gachagua was the threat. It was Gachagua who he thinks was the threat. Who would sit on the seat immediately and declare himself. Well, that's quite possible, by the way. But you see, he needs to ask himself why he had the support. Because he the thing is, if you're incompetent, there'll always be someone who wants to replace you, who thinks they can do better than you. So who wants to replace you? If you are competent, how comes hizo stories hazikuwa zinakuja time ya Uhuru ati kuna mtu mwenye anataka kumngoa kwa kiti? Because he was in spite of his addictions, he was able to kukalia hiyo kiti. Yani he was able he was able to maintain the dignity of that seat in spite of his issues. Unaona? Lakini sasa huyu mwingine hana nyota. Hiyo ndio shida. Hana nyota ya uongozi huyu jamaa. So anybody can decide to come and say that huyu jamaa hatajui chenye anafanya, can as well take over, But when you have even the trust of the people or the faith of the people, and when things are running also smoothly, it doesn't matter, by the way, because if it was so hard to stay in that seat, Uhuru ndio angekuwa ametoka, because unajua tu lifestyle ya Uhuru venye ilikuanga. Lakini if you are not able, Kenyans, by the way, they don't ask for so much. All what they want is for things to work. That is all. That's how Kibaki was never even talkative or being so visible. He wasn't. But things were working. Kenyans, what they like is just things are working. They don't care who is on the seat, but
so long as things are working. Lakini now when nothing is working, that's where the problem is. Like, jamaa ni bure, jamaa kila kitu imemshinda, so I can as well take over as the deputy president. Uhuru, Ruto. So sasa leo nimeona mwili imepatikana tena kwa sijui ni Ruiru, yenye ilikuwa imefungwa na kamba mkono. And then of course the Machakos Mlolongo 4 are not yet found, and then now there's Isiolo 3 have been abducted, and there's a guy who has been released today. Yani unajua sasa imekuwa ni keep tabs on who is missing, who has been released, mwili ikipatikana, who is the trying to find out the identity of the person whose body has been found. Sasa hiyo ni maisha ina gani tunaishi, Pastor Bernard? Sasa ikifika point where even all attorney general mtoto wake anaabductiwa, and then nani alienda kutuma watu wake kwa Twitter Sudi ati kwani aliabductiwa kama kwani hakukuwa na makosa? So does it mean kama alikuwa na makosa? Because what he's trying to imply is that he was abducted because alikuwa na makosa in terms of what was happening at that time. So does it mean if somebody ako na makosa, now you should abduct them in the middle of the night? Alafu anadanganya baba yake that he doesn't know anything until baba yake akaenda kwa president, ndio sasa wanaongea na nini, president ampigia ndio amwambie ni mimi niko na yeye. What kind of madness is this? A whole attorney general, huwezi pata mtoto wako, inabidi uende sasa kwa president, because ukiuliza hao wengine wanakudanganya. So president tu ndio anaweza fanya mtoto wako achiliwe. What is that? Why does this guy want to turn Kenya into his personal, now we stop focusing on the country, we now focus everything on him. Yeye ndio anaweza kureleasea mtoto wako, yeye ndio anaweza kufanya ABCD, anataka akuwe he's the alpha and the omega of Kenyans, that nothing can move without him. Right now he's supposed to be in March. I don't know the king and queen of is it Netherlands? Pali Hague inakuanga wapi? Ni Netherlands. So wanatakana wakuje huku for a visit. Kenyans wameandika mabarua ya kucomplain that please don't come to this country because you'll be legitimizing the human rights violations of this man. Barua zimefika 5,000, almost 10,000. Mpaka it's on the news there. It's on the news. So there's a good probability those guys are supposed to come on March, they may not come because of that negative publicity which he has gotten. So that's the situation. Bernard, tunajipata kwa situation ingine tricky sana. Very tricky, but what I don't like is why do they have to kill people? Even if you are taking somebody and you threaten them, it's one thing, but killing someone because now they are dissenting. Hii mambo ya extrajudicial killing, I don't know when it will end, because the system that we have, it is okay. It is totally sufficient to deal with anything which you think has been done wrong. It is sufficient. So I don't see why you need to go to an extent of killing somebody, whatever the reason. Unaweza mshika, akae umpeleke kotini and he can get prosecuted and ndani or whatever, but taking somebody's life, it is so bad. And then sasa you take the person's life, then unaanza kuuza propaganda ya uongo ati the person was hit by a car. Why was he the one who was being hit and not another one? Because him is an activist. So like the Mlolongo 4 right now, they've been missing for, I think, 1 month. 4 of them and their friends. So where are they? Do we even know whether they are still alive? Because
It's so bad, yani. Do you know, yesterday I sent my brother that statement ya Muturi. Akaniambia ati, hata kutuma hizi vitu ama pia wewe uchukuliwe. You know. So, Wakenya washaanza kuingiza baridi, which is taking us back to that time of Moi, where you were always worried about who is around you, about even how you are communicating with other people, because you are thinking you can also be victimized. So Wakenya wameingiza baridi sana right now, but like now that body which was found in Ruiru, hata watu walienda kudemonstrate hapo because alikuwa amefungwa mikono, alikuwa amefungwa mikono na kamba. So they're saying that it's a John Doe, hawajui identity. So I don't know. We're still going, waiting to find out who the body belongs to. Yeah. So that's the situation currently. The situation in Kenya now is so toxic in as far as this enforced abductions are. It's too much, it's too toxic, and it's also bringing a conflict between those DCI people who are picking people and the public, because the moment when you go and pick somebody and the person resists, then the community now is alert. So they come to stop you. So they come and have a crowd around you. So you can even end up, maybe you've shot someone, or you yourself, you may end up being injured in the melee. So even these officers, they need to stop, because now people have become so paranoid. Anything, ukienda kujaribu kuweka mtu, like I saw in Nakuru, walikuwa wameweka vijana wawili pingu, and the crowd was so hostile that they couldn't arrest the guy. So you see now, if what's come to us, and you see that the crowd is not allowing you to arrest, then you try to shoot in the air or something, then they also panic and they decide to lynch you. So they are setting those people who are doing that dirty work on a trajectory with on a negative trajectory, with the public. Sasa, and they is it no, okay, I don't know, it's Nurdin or who, DCI was saying that, I don't know, it's DCI or an SIS guy who was saying that, I think it was DCI who was saying that if you resist, if you stop an officer from doing his constitutional mandate, it's a serious crime. What are they going to do if it's a crowd of people who have done? Are they going to arrest all those people who are there? So you should not threaten Kenyans over here. And it's a very serious crime. Why should you threaten Kenyans when you have openly said that you know nothing about abductions, and yet they are saying that this is not? And when they ask you for ID, hutaki kutoa ID, you are refusing to give ID to prove that you are a police, or you are a DCI, whatever the case is. So okay, let me leave it at that for now, because I can see Odumani has come in. Thank you. So I thank you, public participation, a good start indeed. And a sad state of affairs in our country by reason of people who want to operate outside the provision of the law. It's clear that William Ruto cannot govern this country based on the Constitution, exercising the powers given to him by the Constitution. So he wants to look for extra constitutional avenues to manipulate the Kenyan people into succumbing to lawlessness. And that is a place where we are digging in and saying, no, we cannot allow that. If William Ruto wants to govern this country, it has to be within the framework of the Constitution. If somebody has violated the law, let him be arrested according to the law. Let the police identify themselves. Let them produce the warrant of arrest or the search warrant they have been given to search anybody's house. Anything outside that, it's outside the law, and therefore it should be treated as those are thugs who want to invade people's private property. And so they should be charged for trespass. Mambo mengine yote tusikubali kama Wakenya. Tukikubali basi tumekaangwa. Na mimi niko hapa kuhakikisha kwamba wewe kama Mkenya halisi utasimamia haki ya kila Mkenya.
tusikubali William Ruto na ile kwa kukosa jina ambalo ni muhimu, nikimsubiri msimama nisaidie, wazimu okay, wa uongozi ambao unafanya mtu badala ya kufuata sheria na kuongoza nchi kulingana na sheria, yeye anataka kuongoza nchi kulingana na matakwa yake, mapenzi yake na vile anavyo prefer kuona mambo yakiwa. That is not how leadership is done. And we don't, this doesn't need rocket science to figure out. Every person, every constitutional office has its powers, and those powers are limited within the framework of the provision of the Constitution. So is the presidency, the governorship, the senator, the parliament, the judiciary. Those people are not free to do whatever they like or they don't like. It has everything to do with what has the Constitution stipulated. How far can they go? How are they supposed to operate? The police is not supposed to rough up anybody, anywhere, anytime. No. There is a framework of the law, and that framework of the law needs to be respected. That's the only time we'll have a country called Kenya. But what they're inviting us into is another place we have never been, and we don't want to go there. What we used to have here with Moi being the law and the law being Moi, that ought not to be accepted, not in our day and in our time. So as we continue to engage, ladies and gentlemen, please hakikisha unakaribisha mtu. Tuendelee hiyo namba watazamaji inapanda vizuri, naomba tafadhali hakikisha, na kama uja resubscribe kwa Sound Country Talk, tafadhali fanya hivyo. I will be sharing the link shortly. You can also join as a member of Sound Country Talk Live and be able to help us keep the channel running and of course retain our ranking on YouTube. Thank you so much. Let's listen out to Undumani naye atupatie maoni yake. Undumani, Kalonzo na wenzake wanasema tukimuona Ruto tumuarrest kama wananchi, kama anatuabduct na sisi tumuabduct. Undumani, sauti ipo? Oh, sawa Bernard. Habari ya Nairobi? Nairobi kuzuri, karibu. Asante Bernard. Nasema hii watu walichaguliwa kwa ile msingi ya kura ya watu wengi, na wakasema ya kwamba hao wamepita uchaguzi, na mtu yule amepita uchaguzi inatakana atawale kwa ile njia ile amechaguliwa na wananchi. Lakini hii ni wasiwasi ya vijana. Vijana hawa si vijana hivi hivi. That's why unaona na abduct hawa na abduct pande hii na pande hii na pande hii Bernard. Alafu viongozi wake wamelewa na uongozi. Wamelewa na uongozi Bernard. Hata nikiangalia hapa upande ya Western Province. Upande ya Western Province mali mimi niko, hakuna mbunge yeyote anashutumu hiyo maneno. Hakuna, ninatembea peke yake ndiye anashutumu hiyo maneno. Lakini wengine wote wakinanga Spika, wakinanga Mudavadi, wakinanga Atuoli, wako comfortable na hiyo abduction. Wako comfortable. Hiyo yote tunaweka kwa grupu ile ya nini? Hiyo yani hiyo tunaweka kwa grupu moja kwa sababu hao ni grupu moja. Hakuna mbunge. Mimi naona wabunge wa Western mwingine anashambulia nani? Anashambulia Natembea. Akisema ya kwamba Natembea ana wafuasi, na sisi ni wafuasi. Sisi ni watu ya ODM, wafuasi ya ODM. Na hiyo ODM hiyo si tumegora hiyo ODM. Hatutaki maneno ya ODM. Wakati walienda kwa hiyo serikali, walienda kivyao. Walienda kwa hiyo serikali ya wauaji kivyao. Wakoenda na sisi. Sisi hatuwezi kuhesabuliwa kwa damu. Kwa mikono yetu yahesabuliwa kwa damu ya watu. Hatuwezi Bernard. Kwa sababu sisi ni watu ya ODM. Samahani Undumani, ni kama na tu kuenda kwa hiyo serikali. Neti yako inasumbua, naomba utoa picha ili neti iangalie vizuri. Inaonekana Museveni bado ana control network yenu. Ukizima kamera utasikika vizuri. Okay, inaonekana nani ako na itilafu ya mitambo, akirejea ataendelea. Naomba tafadhali tumakinike kukaribishana, hakikisha unasikika
na unaongea waziwazi. Kama huwezi kuingia studio, weka comment yako kwa comment section, tutapata nafasi ya kuisoma. Cha muhimu hapa ni sisi kusimamia haki. William Ruto na genge lake hawezi kutushinda kama tutasimama vizuri kama Wakenya na kusema hapana, nchi yetu iongoze kulingana na sheria, sio kinyume na sheria, na sio kutafuta njia mbadala ya kuongoza nchi hii. We have not even exhausted implementing the 2010 constitution. We cannot be looking for an alternative way to govern the country when we have not even exhausted the available law. So kwangu mimi kama Sudi na genge lake wameshindwa kufuata sheria, watimuliwe wote. Let the draining of the swamp start. And then hii story ya kutetea maovu kwa sababu ya kabila, wachana nayo kabisa. Wachana nayo kabisa. Mimi, I don't care whether the Supreme Court, all of it goes, the IBC, all of it goes, as long as we are able to reset this country and be able to get it well governed, the better. In fact, getting rid of leaders is easier than getting rid of the country. So we cannot sell the country because we have to protect a particular tribe in a particular community to lead in a particular way, especially when they are incompetent. That should not be. So let's have some test for standards and test for excellence in demanding what is needed for us as a people in who leads us. Hata tukiwa primary school, you will not take an idiot to go and represent you for inter-school debate. And you take the worst student in class to go and be the competitor in the inter-school debate. You took the best so that you go to win. Itakuwaje uongozi wa nchi tumepatia wale watu ambao hawakuingia kuona ndani ya darasa, na kama walinusa ndani ya darasa ni walitoroka harufu ya masomo. Well, wacha nisichafue, nimlete Eli naye achangie tukisonga mbele. Madam, thank you very much. And public participation. I enjoyed the public participation contribution there, especially when she was talking about the land issues and this month's visit to the UAE and some very, very shocking details there. You know, we applaud when we hear people giving us, things that we cannot doubt, as was presented by public participation. And thank you very much for that. Now, I was looking at what the young people are trying to do in terms of opposing this rogue regime, and how the art sector, can continue with or without Tibet bull. Because, for example, in the UK, I spoke about this Banksy, who is nobody knows who he is or she is since the 1990s. This person has been doing some art, especially graffiti art. And the UK, the British population, and people who are not even British, people in general, they celebrate Banksy because his art is anonymous. Artists should be some of the most anonymous people if they like. They can actually, bring some fantastic imaginations in public life. People wonder, why is the artists using their pictures and their cartoon images to express themselves? They're not writing words. And yet this is actually annoying Mr. Ruto and the like so much. These are just pictures. These are just drawings. Some people even are saying that Tibet Bull and the others who are following him are not artists, So this is a new style of imagination, and it is going to rock the system, and the system is not ready to accept it, but it will continue. And I think that's one of the forces that should really, really be used to
to dismantle this fake regime of William Ruto. The art that even Moi entertained. I mean, Moi was ridiculed by those guys, Kina Churchill. You see them now; they're celebrities. Kina John Kerry. You know, they made some real offense at Moi, but Moi was not offended. He just continued with his dictatorship, but accepted the arts as the ones that you don't touch, you know. So we celebrate these artists, and they should continue. In fact, they should continue being anonymous. And where they are outed by their enemies, other new artists should just come in and continue with this job. Number two, I wanted to applaud Mr. Kalonzo Musyoka, because to be honest, Kalonzo gets a hard time from Kenyans. They call him everything, watermelons, G what. But for him to say that there should be a citizen's arrest of Mr. Ruto, whether he is joking or not, is a statement that you rarely hear from any Kenyan politician. And I don't think it's an opportunistic statement, because eventually one day Ruto will face a court of law and answer to all these things that he has, he has done. Now we know that Justin Muturi has come out and said, "Bring it on. If you're going to impeach me, bring it on. I'm here. I'm ready. Okay? I'm old enough. You know what I'm doing, and I'm not afraid of anything." And the revelations by Justin Muturi are still being doubted by some characters in UDA Kenya Kwanza. It's a very shameful thing. That man, he kept this to himself for the last 6-7 months, obviously because of family concerns while he's serving in government. Let's be practical and pragmatic about this. Of course, he has to feed his family. Of course, he's a wealthy person. But whatever we are saying about Justin Muturi, why is he not resigning? He knows what he's doing. I think it is helping Kenyans. We should not condemn this person who has just given us a lot of detail. So you tell me, which Kenyan minister ever has done what Justin Muturi has done? Ever. You know? Ever. And still serving in government. Even Kina Kibaki, when they resigned, they spoke nothing that was so-called classified, you know? Justin Muturi mentioned, he named it. So I applaud this person. This week I'm just applauding people, even if they have tried a little bit. But then that now reminds me, point number 3, of fake people. Now, William Ruto has decided to suffocate Kenyans with some things called William Kabogos, G what. These are people who, if that was a serious parliament that is not captured, these are people who should not even come to those committees that they're being asked questions. Kabogo, who does not know Kabogo? And Bernard, I know that you don't sign up to our comments. This is my personal comment, and so it should not put you in any danger. I hope so. But it's my personal comment. And we've known William Kabogo for the longest time. Him and Harold Mwau, we know who was the driver and who was the director. So Kabogo comes and tells people, you know, like the rest of Ruto's nominees after 2022, one of the things Ruto told them is like the World Bank, whenever World Bank said years ago that the only way to stop corruption in Africa is to overpay public servants like MPs. Now, William Ruto came with this project ati sasa unataka kuingia kwa serikali, lazima useme uko na bilioni 5, sijui nini, ndio saa zile umeiba, tusiseme umeiba. Unaona? And now Kabogo, he went there and said he has 3 billion. Okay, fine. So honestly, there's a lifestyle auditing that has never happened in Kenya, ever. So for Kabogo to take the platform, and those MPs, you know, most of the time they're joking. You know, Juliet Mohammed, they're just jokers. They ask questions that is,
how many children do you have? And then you hear Wetangula saying, in Africa, you don't ask men that question. And then they're all laughing, you know? Now, how is that question even practical in terms of someone who wants to be a CS? What I'm saying is, while we are applauding people, there are people who should seriously never have been to that parliament to answer any questions. They should not have been nominated. And I would laugh at Uhuru Kenyatta if those are the kind of people that he's pushing from central Kenya to aid him to join Ruto's government. Someone like William Kabogo, the issue of Mercy Keino, what we know. Alafu yeye anaenda hapo ati sijui what. Ilinikasirisha sana kumwona huyo William Kabogo hapo. William Kabogo is known. He's like, I'm sorry if this goes the wrong way in terms of my comments, but the difference between William Kabogo and our friend Alias and Joe is not acha niwache tu hapo. So that is something which shows the style of responses the Kenyan people have towards this joke of a regime. We come and laugh at these people. We go on social media, we laugh at their comments, but we don't dream and see what is the problem here. How can someone decide to nominate such people? Is what I'm. Can you press that? Yeah, is what I'm asking. You know, honestly, it is something quite serious if we can accept such people to even to be nominated at all. And then Wetangula goes there with his special English and all that, you know. So the whole system is subjecting Kenyans to be a laughing stock, you know, which is very, very sad. It's very sad. Until now, William Ruto wants to elevate himself by appointing people from Mount Kenya. Even if he wanted to do that, honestly, are these the people that he wants to help him? Honestly. So it's a joke, and I hope that Kenyans continue to find different new ways of opposing this regime. The arts is working very well. The people on the music stage, they started, and then there's what happens, Wameogopa. Before long, we'll find other ways. Kenyans are trying, usiogope, tuendelee tu na hii, tumngatue huyu jamaa kabisa, na tusiogope. Unaona? So I'm proud of Kenyans. I think Kenyans are really trying, you know. And the last comment, what I wanted to say is the lines that come from William Ruto. He says, I have never, ever in my entire life seen such a person in my life who can lie. You know, is pathological. Lies are unstoppable. Yani anakuambia mbele, anasema mbele ya Mungu. Ni mimi hapa nakwambia, na hapa nasema mbele ya Mungu, hii nitafanya kesho, hii nilifanya jana, juzi nitafanya hii. That's the person who says that in in the next election he will lead Kenya again, na mtamchagua. By the way, mtamchagua tena. Hiyo ni shauri yenu. Okay, asante Eli. Thank you for that observation, and of course, Vice Counsel. To Kenyans, we must look at the whole scenario. Kuna ile tulikuwa tunafanyanga nini, is it mathematics in school? Uko na shamba eka fulani, unahitaji vijana 10 wakupalilie, wakusaidia kupalilia. Kama itachukua sijui vijana, kama itachukua siku 5, vijana 10, vijana 5 itachukua siku ngapi? But I'm saying that to say this. William Ruto's choice of cabinet is not supposed to be shocking to anyone. From the time he became president until now, he has never appointed any competent person anywhere.
Just look at his first cabinet, second cabinet. Now he's in the third one or the fourth one. Every person is either a squared peg in a round hole or a round peg in a squared hole. I've not seen any competence or systematic looking for delivery from the brains of William Ruto in his appointments, unless you prove me otherwise. So, and birds of the same feathers flock together. He's only looking for his allies to dance around so that they can swim together in the mud that they are used to. And that is very unfortunate for this great country that with all these great brains and great prowess of Kenyan people in terms of showing excellence in academics and otherwise, we have a cabinet we cannot trust to deliver anything because those people placed in those positions either don't know what they are doing or they are there to make sure nothing works. Very sad. If we only had a working cabinet, we wouldn't mind the incompetence of William Ruto. But education failed, health failed, agriculture failed. Everything is falling apart. All of it because somebody has picked an incompetent cabinet which supports his incompetence and unfortunately makes sure that the Kenyans continue to suffer. Very sad. Bernard, uliona wale protesters walienda Afya House leo? We had demos today. Kwa hii maneno ya shisha. Was it Afya House or it was in a particular? Yes. I saw a clip like that. There was a mama. Walikuwa karibu 20 people. Walienda hapo, and a lot of these people were seeking treatment, either them or their relatives, and one of them actually came all the way from Kibwezi with a child who had swallowed a coin and has not been seen properly for 2 days at Kenyatta Hospital. And it was a question of the systems were not working. This thing of health insurance, you know. And they went to the boardroom of Afya House, where of course these people are reading big newspapers and having cups of tea at the expense of the Kenyan taxpayer. So those are the kind of things that Kenyans should do head on. You know, you land, you don't even warn the security services in those buildings. And you come with media. Sababu hao walienda na standard KTN walikuwa hapo. Unaona? So Kenyans are devising different ways of tackling this problem. Only if we could get people in public service who can just do the same. Unasikia tu siku moja, sijui maministers wangapi wameresign. Sijui people in what sector wameresign. Alafu inakuwa domino effect. Not even one bullet will be fired. That's what I'm trying to say. Exactly. Now that they are resorting to use extra constitutional means, then citizens should revert to citizen arrest, and they should be now that should be a higher dimension of greetings. Hizo salamu sasa zifike kwa hiyo citizen arrest, because kama hiyo story ya SHA ukituma pesa inaingia. Ukienda kuspend wanasema system ziko down. How does that even work in the first place? So it means SHA is a sadaka collection program. Hiyo ni ya kuchukua sadaka na kiendacho kwa mganga akirudi. Na mgoja msimamo aje atufafanulie haya. Lakini naomba hivi tupatie Undumani amalizie kile alikuwa ameanzisha. Undumani, na I hope Museveni ameachilia mitambo yako. Karibu. Asante nani Bernard. Nilikuwa nasema namna hii Bernard. Hii abduction hii watoto wetu kutekwa nyara. Mimi niko Western, wache niongee mambo ya Western. Western wasijioni ya kwamba ni waakili sana, viongozi wa Western wasijioni ya kwamba ni waakili sana kuliko wapigaji kura. Katika Western province yule ameongea maneno ya abduction,
ni Natembeya na Sifuna peke yake, lakini wengine yote wako kwa serikali ya wakora tupu. Hata ukiona Savula, niliona Savula anamshambulia sana Natembeya, nikaona tafadhali na Savula anasemanga yeye ni mtoto ya pasta. Hata afadhali mtoto ya mtu anapiga busara changa, si mtoto ya pasta, kwa sababu mtoto ya pasta mimi nafikiria ya kwamba anaona mbele, kumbe anaona nyuma Bernard. So hata afadhali mtoto ya busara changa, ya mzazi anakunywa busara changa, anaweza kufikiria mbele. Lakini watoto wenye wanasema ati hao ni watoto ya pasta, ati wao wazazi wao ni pasta Bernard, hao hakuna kitu wanaweza Bernard. Kwa hii nchi ya Kenya hawezi. Hao wabunge wa Western wamelala. Hata wale wabunge wa Central wanatafutia watu yao kazi, wachaguliwe kurudishwa kwa hiyo manafasi. Lakini hapa Western hakuna mwenye anatetea mti yake. Hao ni tumbo yao na bibi yao na watoto yao peke yao, na wanafikiria kwamba tutawafuata kama inzi vile inafuatanga mavi. Hatutawafuata. Mimi ni mtu ya ODM, lakini sitafuata ODM ati nafuata hao tayari. Hii serikali ya Ruto imewamesa kwa sababu tayari hawa wenye wameingia katika ODM, tulijua watu ya ODM ni kutupa mawe. Sasa huko upande mwingine wameenda kule kusaidia kutupa mawe. Hakuna ile kutetea mwananchi walikuwa wanatetea zamani, hakuna hiyo, tayari wameshanyamazishwa. Na ndio Loa Ringo alisema hii serikali imechafuka, ni chafu, hata ukiosha na jik hii serikali iwezi kung'ara. Tunangoja tu kuwapeleka nyumbani 2027. Hata 2027 tunaomba Mungu atuondolee hizo vikombe, Mungu atuondolee. Lakini viongozi ya Western wasilale usingizi wakifikiria kwamba natembea mkono, tunaunga natembea mkono 100%. Waanguke chini, wapende wainuke juu, hakuna kitu kama hiyo. Sisi tunaunga yule mtu anatetea mwananchi. Natembea anasema ya kwamba vijana wanateka wanyara wanawawa, na wengine hapa Western wamenyamaza kwa sababu wamekula mlungula, wameshiba midomo yao. Sasa ni kufunga mdomo. Na Biblia inasema Yesu Kristo atakuja na ujira wake mkononi kumlipa kila mwanadamu kulingana na matendo yake. Na aliye mchawi aendelee tu kufanya uchawi, na aliye mfisadi aendelee tu kufanya ufisadi tu, na aliye anateka watoto ya watu nyara, wana abduct watoto ya watu, Biblia inasema waendelee tu kufanya. Lakini ghadhabu ya Mungu inakuja. Kwa sababu wewe unateka nyara mioyo za watu, unaenda kuua, na watoto yako wanatembea mzuri wakitembea kwa hii dunia. Na Biblia inasema ya kwamba ye Kristo mwenyewe atakuja na ujira wake mkononi, na ye ujira wake mkononi ni kali sana Bernard. That's why unaona ye ujira watu katika hii serikali haisimami, wanatapatapa. Tuchague hii baada cabinet gani inachaguliwa baada ya miezi 3 Bernard? Kama hawa si wanatapatapa Bernard, cabinet gani inachaguliwa? CS wanachaguliwa baada ya miezi 3, baada ya miezi 6. Hii ni serikali ile inafanya namna gani? Inatapatapa, haina mbele, haina nyuma, ni kutapatapa tu Bernard. That's why Biblia inasema atakuja na ujira wake mkononi. Hiyo ujira ni kali sana, kumlipa kila mwanadamu kulingana na matendo yake. Hata hiyo matendo yako, ukifanya matendo mazuri kwa serikali utalipwa hiyo matendo mazuri. Ukifanya matendo machafu kwa serikali ya kuua watoto wetu, ya kuzuia ya kuunga mabaya mkono, hiyo ujira inakuja. Na atakuja na hiyo ujira ni kali, kumlipa kila mwanadamu. Haijui wewe ni president, haijui wewe ni CS, haijui wewe ni nani. Kila mwanadamu, yeye ni mwanadamu, si mnyama. Amesema atakuja kulipa kila mwanadamu kulingana na matendo yake. Hiyo Biblia inasema atakuja kulipa kondoo wala mbuzi, hakuna. Hiyo atalipa kila mwanadamu. Ukiwa speaker, ukiwa president, ukiwa vice president, wewe ni mwanadamu, kwa sababu wewe ndio unatawala, amekupa mamlaka. Atalipa wewe kulingana na matendo yako. Na aliye mchawi aendelee kufanya uchawi, na aliye mfisadi aendelee kufanya ufisadi, na aliye anasuia nini mabaya, anaendelea kusuia mabaya, aendelee tu na hiyo tabia. Na ndio wanaenda kanisa, sijui wanaombanga Biblia gani, sijui wanaingianga kanisa gani. Hawasomange, hata hao mapadri hao hawasomiangi hiyo vitabu. Atawalipa hata kama wewe ni mchungaji una protect hiyo mabaya Bernard.
Utalipwa tu na hiyo ujira. Hiyo ujira itakulipa tu Bernard. So hii serikali haina mbele wala nyuma. Hii serikali imetushinda hata miaka tatu bado, miaka nne bado tungali na wakati mrefu. That's why unaona mwingine anasema ya kwamba tutaendelea kutawala, ati bado imebaki miaka 8. Miaka 8 bado hao Bernard nasemanga hao ndio wale viongozi wa pumbafu. Hawajui ya kesho, bado wanangoja wanangoja miaka 8, miaka 2 imekwisha, wanasema tumengoja imebaki miaka 8. Miaka 8 ndio imebaki, mwenye ataka kuingia kwa hii serikali ataingia. Lakini hao ni wapumbavu. Biblia inasema hao ni wapumbavu kwa sababu hawajui siku ya kesho. Hawajui leo ndio siku yako. Vile amelala usingizi, vile amekula minofu, amekula chapati na nyama, anakosa kujua hii ndio siku yake ya mwisho. Hii ndio siku yake. Hakuna ati ya kesho. Hakuna ya kesho ati ile utasema ati ile tumebaki miaka 8. Na hii miaka Mungu akifanya miujiza, watu wengine watoke, atafanya namna gani? Watadu nini? So Kenya hii hata akichukua wale viongozi wale walikwisha radha, hakuna kiongozi yule wa maana amechukua pale. Hao ni viongozi wale wamefanya namna gani? Wamekwisha radha yao imekwisha, radha yao imekwisha. Hiyo ni chumbi ile imekolea sana, na Biblia inasema hiyo chumbi ikikolea sana inatupwa na kukanyagwa hiyo chumbi, kwa sababu haina maana, haina ladha. Hiyo chumbi haina ladha. Chumbi hiyo haina ladha. Hata akichagua Kabogo, akichagua nani, hizo ni ladha imekwisha kabisa. Haina ladha, haina utamu. Hao wanachukua ile tunaitanga makanya, anachukua makanya ndiye anawekwa serikali makanya. Na amwache vijana GNC wale wako na akili mzuri ya kuweka watu kwa jeneza. Si atumie akili, achukue hiyo akili nao GNC wanaweka watu kwa jeneza, hawaingiza katika serikali. Hao watabadilisha serikali kwa ile njia kidogo sana, watabadilisha serikali. Lakini wanachukua wale watu makanya ndio wanaingiza kwa serikali. Mimi nashindwa hii Kenya hakuna watu wanaweza kuchagua. Hakuna ile watu wanaweza kuchagua. Bernard, inatakana angalia watu mbele wale wanaweza kumsaidia kutawala hii nchi. Lakini asichukue tu watu anachukua, lakini hiyo ghadhabu ya Mungu inakuja. Ghadhabu ya Mungu inakuja. Hii wakati ilikuja ya Gen Z, itakuja ingine hata kushinda hiyo ya Gen Z hiyo. Na itawafagia wote. Ikiwa ni mtoto ya pasta, anasema ni mtoto ya pasta, itamfagia yote. So Western wajipange. Hii tsunami yanatembea itakuja kuwafyeka wote. Mudavadi wanasema ati Mudavadi nani ameshinda, Mudavadi yako mbele, ati yeye ndiye amekuwa kwa siasa muda mingi. Muda mingi imesaidia Waluya nini? Kukua kwa siasa hiyo imesaidia Waluya nini? Haya, Wetangula kukua kwa hiyo kiti ya speaker imesaidia Waluya nini? Hakuna kitu imewasaidia. Haya, atuwali ndio hiyo. Ati msee ya Waluya. Msee gani ya Waluya huyu? Yule hala mbele wala nyuma, aangalii mabaya, akemei mabaya vile waitao nani natembea anakemea mabaya. Wao wanataka kupigia mabaya makofi. Wanapigia mabaya makofi, hata maneno ikiharibika wanaona tu iko sawa, wanapiga makofi. Bernard, itakuja siku tutawafagia hapa Western wote na tutachagua timu mpya ile inaweza kuongoza hii Kenya, si hawa makanya. Ni asante Bernard. Okay, so asante sana Undumani. I love your expressions, and uongozi wa Western we're going to have a redefinition, but of course Wetangula, Mudavadi na timu yote ambayo inafanya kazi na UDA from Western au tulipeana kama donation just even before the elections, na hao wawili ilikuwa hawasumbui, bora washibe. So have you seen them troubling the government at all? Bora wakule hao wanyamaze. Na ndiposa Natembea naye ameamua kwamba kama wanakula kwa amani, hata wapatia amani mpaka wapevuke. But what's happening in the country is unacceptable in terms of the livelihood of Kenyans is being put at risk. Not just one region, but everywhere, because change of law and change of system of governance
in the negative will not go well with anybody. And look at the accounts of abductions. The abductions from Isiolo, the abductions from Kitengela, the abduction from Machakos, the abductions in Nairobi, the abductions everywhere. And all of it is all that somebody should force people to respect them. Respect as much as it's a necessity. It is not something you demand, you earn. You earn in the sense that you are doing delivery. I have given William Ruto as a benefit of doubt, hoping that the Gen Z revolution taught him something. But it appears he learned nothing. He's still determined that akienda akidistribute pesa hapa na pale na akichukua viongozi hapa na pale atadanganya Wakenya wamwamini. I've never seen somebody like that wewe ulipatikana umeiba ukasamehewa. Sasa badala ya kutubu tena unarudia hiyo wizi wa kusema utawadanganya tu na utakwepa tena na makosa yako. This is an insult to our intelligence, and as Kenyans we should not tolerate it at all. We are put up with William Ruto for too long. Let's rise up and say no to this madness. Let's say no to this madness. Kenya deserves better. We have competent people in this country that can stir up this country to development. Let's not settle for mediocrity simply because that's what's available. We have choices and we can demand better leadership, excellent leadership. I mean, what is it that Ruto doesn't want NIHF? He changes it something else that is not working. He doesn't want help. He changes it something else that is not working. He doesn't want Linda Mama. Anataka sasa Linda Ng'ombe. I mean, who does that? So as Kenyans, let's rise up and say no to this once and for all. Let's get the video, then we can bring back public participation. And those who are participating, thank you for the invite. Tafadhali, let's to jitahidi. Hii namba ya watazamaji ipande tafadhali. We have 50 people on Sound Candy Talk Live. One person Sound Candy Talk. Let's get more people to join, please. Facebook mtu moja tena. Naomba tukaendelee kufanya nini kukaribisha mtu. Then I also want to remind us we have a website that is carrying this live feed. Those who don't want to watch on YouTube, you don't want to watch on Facebook or elsewhere, go to our website. It's called sctnews.co.ke. You will get the feed for this broadcast free of disturbance, and you'll be able to follow the broadcast clean and clear. Then also on the website, the other products you can sample that you can buy one for yourself, and it will help you a great deal. We are building up there a huge library of available choice materials that you should use to enhance your understanding of both our politics as well as how to ensure that we have public service that is people-driven. And then, of course, it is people profiting, not just people-driven, but people profiting. The governance of this country needs to be centered around people, not centered around so-called leaders who care less about the people and they want to use the people's blood to secure themselves in the leadership position. It's a reality, but we have all to rise up and say enough is enough to all this. Let's get this video out of the way as we follow with the conversation. And remember, we are also looking at our elections and why there have been an issue of deceit other than an avenue of finding leadership. Let's listen out to this Kalonzo's call for the resignation of William Ruto. Kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka sasa anataka serikali ichukue lawama kikamilifu kwa sababu ya visa vya utekaji nyara. Kalonzo anasema inasikitisha kuona waziri katika serikali akilalamika kuhusu kisa cha mwanawe kutekwa nyara na hakuna umuhimu uliopewa kisa hicho sawia na visa vilivyohusu vijana wengine. Tusikilize aliyosema. The people's loyal opposition will not sit back and allow this disgraceful attempt to take us back into the dark days of fear and oppression.
We shall lead from the front. You've actually demonstrated leadership from the front because you've been in court. We'll fight them in court. We'll fight them in the streets. We'll fight them everywhere. We demand that Mr. Ruto respects Kenyans and the oath of office he has sworn to preserve under Kenya's Constitution 2010. We also demand the immediate release of the remaining abductees. We actually have a date on the 27th with the Inspector General of Police, Mr. Kanja, before Justice Bahati Namui. And they know what the ruling was by Justice Bahati. If they will not show up on the 27th, he will cite, convict, and sentence on the spot. So nobody's above the law. Not even Director General Kanja or Director DCI, Mr. Amin. If Ruto refuses to respect and enforce Kenya's constitution and laws, the solution is straightforward. He should resign. And the world is changing. Just today or yesterday, a sitting president of the Republic of South Korea was arrested in State House. We celebrate this kind of development because people must be held to account. This is what the Gen Zs have been advocating for. Meanwhile, let Mr. Ruto and all others who perpetrate violent crimes against Kenyans know that they will not go unpunished. On the Independent Electoral Boundaries Commission, IBC, we have been very clear and consistent and followed the law at all times. Those who are barriers to the establishment of the IBC selection panel are puppets of Mr. Ruto. They bear the highest responsibility in the current constitutional crisis and an attempt to pre-rig the 2027 general elections. We will not allow that to happen. And I will ask my brother Kioni to respond to some of the remarks by some of these renegades who can even say they know how to manufacture presidents is beyond 24 years. These renegades must be called out. Lastly, for avoidance of doubt, Honorable Farah Maalim, who until now has been Wiper Democratic Party's deputy leader, stands expelled from the Wiper Democratic movement for violating the Constitution and the rights of Kenyans, and even abusing Kenyan mothers. Thank you, and God bless you. Mheshimiwa Kioni. One is that I associate myself with the statement that has been led by our leader. And two, to say that the center can no longer hold. And William Ruto seems to have staged a civilian coup upon himself because he has refused to constitute the IEBC. It's been confirmed here by Muturi that the abductions were really under his command because he's the one who made the call and the young man was released. So if your son or daughter is released and you cannot get hold of William Ruto, what does that mean to us? We are on our own. When we have the likes of Sudi, Kamket, Kimani Ichung'wah, and Farah Maalim, allowing the utterances that we have heard from their mouths in the presence of William Ruto and to the amusement of him, William Ruto, kwa sababu yeye ndio alikuwa anapiga makofi kuliko wananchi wanapotukana watu. It means that the center is not holding, and we as Kenyans must heed the call that has been made by our leader, and we must prepare to do what the South Africans are the people of South Korea have done. It is time for us to go and arrest William Samoei Ruto from State House because we are on our own. Hakuna kitu kingine
Na hao ni viongozi wa upinzani wakizungumzia masuala mbalimbali ikiwemo swala la utekaji nyara. Okay, there it goes. Calls for the arrest of William Ruto as well as the end to abduction. And now it's being revealed that the abductions of their command center and the commander-in-chief is the commander of the abduction squad. Now, all those are claimed by Jeremiah Kioni there, the Secretary General of Jubilee, as well as the Wiper Party leader, Kalonzo Musyoka, saying it as it is, that South Korea arrested their president. We should also put ourselves together and arrest ours for the violations of the Constitution. How viable that is and how possible that is, let's ventilate on the same. Appreciate those joining us. Please hakikisha unaendelea kukaribisha mtu, una like video, unapiga kura yako. Jisimamie wewe ni kiongozi kivyako hapo, na usingoje kupewa ruhusa kuingia studio kuja kusema yale yanayokukera kwa sababu ya uongozi mbaya ambao tunapewa katika nchi hii, wakati tuna viongozi, watu wanao uwezo mkubwa, wameonyesha kwamba wanaweza kuongoza nchi hii ipasavyo, wanafungiwa nje kwa sababu ya sheria mbaya na tabia yetu mbaya ya kuchagua waovu kuwapatia uongozi badala ya kuchagua wale watu wanafaa na wale watu ambao tungependa kuidentify nao kama wanajivunia kuwa Wakenya, wakinatufanya sisi kujivunia kuwa Wakenya. Naomba tusonge mbele na mjadala. Tunarejea kwa public participation kwa kifupi tu, alafu tumlete mama naye achangie kwa masuala haya. Welcome everybody. Thank you. Thank you, Bernard, and hi to everyone who has joined. Yeah, so that is the situation now whereby mtoto wako unajua that thing is so comical. Mtoto amepotea, sasa umeenda kwa president kutafuta mtoto wako. President ndio anajua pale mtoto yani mtoto alichukuliwa juu like kajakas vile wanaweza kajak mtu, na mwenye anajua pale, you know that you can see the association yani. But me I don't blame William Ruto by the way, because huyu jamaa watu walikuwa wanajua ni mtu wa aina gani na bado walikuwa wanampenda na wanampigia kura. They know him, it's not like he fell out of the sky. Walikuwa wanajua ni mtu ya aina gani, mtu thug. Thug kabisa. So it's very unfortunate. Yani Kenyans, this is what you have been reduced to. Just kidnapping. Yani vitu zingine. Anyway, I know what he's trying to do is just to intimidate Kenyans. That's what he's trying to do, so that mnyamaze. Because that's the same tactic which Moi used to use. Ana intimidate watu, ananyamaza. Anachukua wachache, anachukua wengine, so hao wengine wanaingiza baridi, wanawacha chenye walikuwa wanafanya. So Kalonzo, I like Kalonzo's expelling, at least expel Farah Maalim, because that guy is also another time alisema sijui can kill 5,000 Gen Z. I don't know what they were waiting for to remove him. That's somebody who is a loose cannon. You should not be associated with any sane political party. Wacha ende UDA, huko ndio kuna hizo masampuli za kina Sudi na Boss Shole na the other loose cannons yenye wanaongea venye wanataka. So he's welcome to join UDA now, because he's becoming too much. Kwani anafikiria that he can just insult Kenyans. Why? Anyway, I congratulate Kalonzo for removing him, although he's a deputy chair of the party, but I congratulate him for removing him, because he has become an insult and is a nuisance. And those are the people I'm hearing now they'll be used to rig the election, because
wanaenda kupewa ID za Wasomali mingi sana, mingi sana, almost to a tune of 1 million. So mambo inaendelea Kenya ni mingi sana. Then now I've also seen that hii mambo ya UAE ati wanataka kutumia Ruto as a proxy to be able to destabilize South Sudan so that they can get the gold. There's gold that they want there. So no wonder sasa unasikia SGR is going to be going through Uganda to South Sudan, blah blah. Unajua now, and you see the issue is this guy now has moved from just destabilizing Kenya. He now wants to destabilize the region. He wants to be used by foreigners to destabilize the entire region. So this person is the same way hatutaki hata baba ende UC pia. We are trying to avoid people who are not reliable. So Ruto is not only a danger to Kenyans, but now because he's that person who you can buy, somebody who can be bought. So he's somebody who is willing to sell his soul and sell everything and everyone. So saizi is not only a problem to us, but he's a problem to even our neighbors here, because kama he'll be used as a proxy to be able to to be able to facilitate armed conflict so that Waarabu wakuja wakamine gold yenye wanataka kutoka South Sudan. It's very sad because that means people are going to be killed in that country. Kama kutakuwa na hiyo destabilization like what happens in DRC, then that means there's going to be quite war, and also there'll be a lot of loss of lives. So you see now this is a problem of somebody who has a lot of greed. He wants to eat from Arab, he wants to eat from Chinese, he wants to eat from America, he wants to eat wherever he can get a chance, and it doesn't matter who he needs to throw under the bus. Hata watu wenye sio wa Kenya. This is what we call ripple effect. Mtu ni mbaya ana affect mpaka the neighbors, mpaka people outside himself. So this is all the more reason why, if it was even possible kama wa South Sudanese who are against this wanaweza tusaidia tutoe mtu, me I'll not mind that, because this is a very dangerous person, not just for Kenya but even for the region, because kama anaweza tumiwa kama proxy, what does that tell you? He's willing to do anything for money. Thank you. Okay, thank you, public participation. Indeed, sad state of affairs. Just as a reminder, William Ruto and his involvement with the South Sudan and also the Northern Sudan is, if you can remember, there was a particular conflict that he was participating into, supporting one group in the conflict of the Northern Sudan. And when he offered himself as a mediator, he was rejected. And so his involvement in these businesses and the mining and for South Sudan and the other part of Sudan is not anything new. And it's all driven by the same thing you said, greed, wanting to be everywhere, eating from everyone and everything. But now when it is being done using the president's office and the Kenyan name, now we are being dragged into the mud that we are unnecessarily supposed to. From Moi's days to a lengthy part of our existence as a country, we were viewed as a beacon of hope and peace, and people that presided over the mediation of conflicts in the region. But now we seem to have lost all that under this one particular regime of William Ruto. And that's why I would want Kenyans to think deeply about this situation. I wouldn't want us to judge the next elections based on the shallow approach of our tribal differences. I would want us to have a serious thought about how does Kenya look in the eyes of the rest of the world, and how are we performing as a country? Are we able to
secure the future of our children? Are we doing enough to give Kenya what it takes to be able to compete in the next 10 years, in the next 50 years? Or we are dragging the country to a place where it will become a former, we talk about we want to return Nairobi to her former glory, but there is no glory to look back to. So as Kenyans, are we giving this a serious thought? Ama tunataka kucheza game ile ya kawaida, kwa sababu hiyo ndio tunakuwa invited kucheza, ya kusema Wakikuyu wamesema, sijui Wakalenjin wamesema, Waluya wamesema. Na tukifika hapo ndio tunapotezanga game yetu. Badala ya kuinsist, tunataka mtu mnyoofu, mtu mwaminifu, mtu mwenye maono, mtu ambaye anaheshimika. Tunaangusha hizo vitu zote. Tunaanza kuangalia mtu wetu. Bora mtu wetu. Undumani hapa amezungumza kuhusu uongozi wa Western Kenya. Bora mtu wetu. Sasa angalia wale bora mtu wetu. They don't look even like us. They deny us in everything, including their net worth. All in all, let's keep going, ladies and gentlemen, as we engage. Piga kura yako, like video, subscribe kama uja subscribe. I'll be sharing the link shortly. Na kama wewe sio member wa Sound Candy Talk Live, I'll be sharing the link. We also require you to support the channel to keep it running. We need to pay for StreamYard. We need to pay for this light bill and be able to keep the program running. Na hiyo yote inatokana na wema wako na support ambayo unatuma kwa kusupport channel. We don't have any external sources for the running of this place except your goodwill. So please, tusichoke kutekeleza wema. Biblia inasema tutavuna kama hatutazimia. Asante. Nimlete mama moja kwa moja achangie, kisha tutamleta msimamo. Mami, hali vipi? Poa Penat. Yeah. Naona wenzangu wameongea vizuri. Naona tulikuwa na mambo ya SHA, ule mama alienda kwa ministry na wagonjwa. Nikaona mnaongea kuhusu nominees, especially nilisikia jina ya Kaboko mmoja akisema, na mambo ya sasa hii ya South Sudan ama Sudan ndiye impya sijaisikia na sijafuatilia sana. Sitaki kuongea hiyo leo kwa sababu mpaka tujue, but mahali pana moshi pana moto. Okay, Kaboko, nikienda ya Kaboko amekuwa member of parliament na amekuwa governor. So amekuwa mbaya wakati huu ama Kaboko amekuwa mbaya wakati ule? Hiyo ni moja. Nikikuta hii ingine ya SHA, watu wamelipa, wamekubali, wanasema ukiweka tu inaingia, lakini kushangaza ni ya kwamba pesa inaingia alafu inakuwa system down. Hata M-Pesa mahali tunatumia, ikituambia system iko down ni kidogo tu, and then wanakupigia wanakuambia transaction imefanyika, imerudi. So hiyo ya SHA sijui pesa iko ama hayuko. Kama system iko chini, pesa ya wananchi iko Penat ama iko mali ingine itatafutwa ndio irutishwe? Hiyo ni maoni yangu nafikiria. Otherwise, Wakenya waliamua Penat. Unajua sisi wenye tunaongea hapa na tunateta, we say it. Wakenya wakatuambia we want our mwisi. Tunataka our wauaji. Hakuna kitu Wakenya wakusema. Nao walipata haki yao. Na hata sisi, naona kama ni sisi tu ndiye tunaongea. Lakini wale walitenda hiyo kitendo na kupika kura, wako comfortable. Nimeona ngawa watu wengi wataona kama si ukweli. Nimesikia Njenga Maina vile ameongea. Anasema walichakua serikali
na watakuwa hapo, na akasema Kashakwa na gavana ya Nyeri ama something. So hii mambo Bernard, Wakenya wanaangalia kwa upande mingi sana, but sisi wale tulikuwa na msimamo ndiye tunaendelea kuchambua. Lakini mtu alitungwa na mipa na mkuu yake iko na mipa na inaosa na hataki kutoa mipa, na sisi ndiye tunasukuma kumwambia mkuu yako naona iko na mipa. Sasa sijui kutaenda aje, kwa sababu mpaka ule mtu ako na mipa kwa mguu sharti ya kubali kukaa chini tutoe hiyo mipa na kuosha hiyo mguu. Lakini Bernard, kama watu wanataka kukaa na hiyo uchungu na mimba patu inakula mkuu, hata uongee mara ngapi na amekataa kutoa mimba kwa mkuu, utashika utoe, ama ni kuongea mpaka akubali kusema mkuu yangu iko na mimba na mkuu moja imekatwa, alafu anangoja ya pili ikatwe mpaka vitole yote 5 iishe. Kenyans ni watu wengine wa ajabu. Hii yote tunasema ni ukweli. Ndugu yangu msimamo amesema participation public heli, but Kenya serious. Kalonzo hata akitoka Fahara Mohamed sahi, kuna siku aliongea mbaya sana kuhusu sijui alikuwa afanye nini. Unajua crocodile tears pena ataisaidi. Jeremiah Kioni anasema twende tutoe rice. Kulikuwa na watu walikuwa naitwa Kamangara. Unakumbuka was it 92? Ilikuwa Fort Kenya. Ikawa Moi walikuwa aenda atolewe State House. Na Cheshu kwanza Nakuru kwetu ilikuwa mbaya sana. Watu ya Nakuru walitoka na ikiongozwa na Kamangara, lakini saa ile watu waliingia State House, Chuye alikuwa kiongozi. Hawakuona akiponyoka. Penat, watu waliwacha mapaskeli, Jeshu walienda kando, wakangoja watu waingie ndani. Wakafunga mlango. Penat, hule mtu alikuwa State House ya Nakuru that day, ukimwambia turuti twenda hapo barabara hawezi. So vile nimesikia Jeremiah Kioni akisema twendeni tutoe Ruto, nafikiria yeye ndiye atakuwa ya kwanza, kwa sababu Bernard kuingia State House kama hana njia ingine, kama si ile ya maandamano, kama si ile ya sufuria, ati twende tufanye sijui kama wakina nani wamefanya, watafungua watu waingie ndani. Mkishangua ndani inafungwa. Wale mko nje amwezi saidia wale wako ndani, ni nduru tu. So Jeremiah Kioni, Kalonzo, safari hii si vijana ama si wa mama. Nataka viongozi wote waende watoe Ruto. Akishafika nje ya Kate Bernard, sisi sasa wananchi tunamsindikiza kutoka hapo. Lakini pale ndani, mimi nataka Jeremiah Kioni na viongozi watangulie juu. Hawa wanakula pamoja. Hawa wanajua njia ya State House. Jeremiah Kioni was a member of parliament. He knows mahali ya kukimbilia. Si kijana mwenye ajui hata keti ya State House imekaa aje. So mimi Bernard naunga mkono, lakini waende. Si wa Kenya wanaambiwa tuende State House. Wacha waende juu. Kalonzo anajua kona sote. Jeremiah Kioni anajua kona sote. Wacha watangulie. Wakishamtoa Ruto nje, wananchi sasa ya Kenya mupepe kutoka hapo nje. Hapo Serena hapo. Tukue huru, tukae hapo Serena hapo, tuchae hapo. Sasa wakituletea mpaka hapo, sisi sasa wa Kenya tuendelee.
Ni hayo tu Penat kwa sasa juu nimeingia, nimesikilia tu vile imeendelea. Ni mzuri ukienda shamba unaanza na wenzako, lakini ukikuta kama unakuja kulima shamba na watu walimaliza, unakuwa koikoi. Ujui utalima saa ngapi, ushikane na wale wameshika chembe, wameenda mkuu 10 mbele yako. So unajaribu kufunika hiyo kwekwe ama unajaribu kutoa. So wacha mimi nisiropoke sana kwanza mpaka nielewe mahali iko, lakini yale nimesikia na mdomo yangu. Jeremia Kioni, come out. Sawa mami, asante. Ujumbe umefika na umeeleweka vizuri kabisa. Na asante kwa kutukumbusha historia hiyo. Wale tulienda kufagia State House, inaitwa State House Lodge ya Nakuru enzi zile. Kuna wale waliishi kusema kuhadithia kilichotukia, lakini naomba tafadhali kama Wakenya tusikubali kuuza nchi yetu kwa manufaa yetu binafsi. Suala la ukabila pia tulichunge, kwa sababu ukabila sio standard. Ukabila sio standard. Standard ya uongozi inatokana na character ya mtu, sio kabila lake, sio maeneo anakotoka. Ni yeye, tabia yake iko vipi, amesimamia nini, ashawahi jenga nini, ni kipi ambacho ameonyesha kwamba anaweza kukitekeleza. Hapo tukianza kuuliza haya maswali tutapata viongozi wanaofaa. Lakini tukiangalia ati mtu wetu anatusalimianga, anatupatianga 50 bob, tuangalie tofauti. Naomba tafadhali kila sehemu yote ya nchi hii na viongozi wa kila kiwango kutoka MCA kwa women rep na watu wote, tuweke mtu kwa mizani. Kama tabia yake haifai, akataliwe. Awe ni ndugu yangu, dada yangu ama nini. Niko na some of the people that I mentor around the world. So there's one of them, his big brother wanted to come to work with us, and he called me and said he's my big brother, but I don't approve him to work with you. Now, ningependa lazima ikuwe ile hali ambayo kama unajua kwamba tabia huyu mtu haifai, hata kama ni ndugu yako, usiwache inji iwekwe kwa mikono yake wakati ataharibu hiyo inji. If you have information that is necessary to get that, to save the day, please make use of that information by putting it in the right place. Tusinyamaze mpaka mambo yaharibike. Tulinyamaza yakaharibika mpaka saa hii. Turekebishe haya. Tukirekebisha haya, tusirudi hapa tena. That is my urge and that is my prayer. And I can see some of us are setting ourselves up to make the same mistake we did in 2022 by crowding ourselves around our tribe and not thinking through what kind of people we are putting in leadership. Bado tumeanza kushabikia mtu wetu, huyu alisimama na Gachagua ni mzuri, huyu akusimama na Gachagua sio mzuri. Let's put everybody in the scale. Let's weigh every one of them. I have a book called Embracing Excellence. One of the principles of excellence is pay attention to details. A house is as good as the quality of the material that is used to build that house. If you mix fake and the right material, the house will be weak. But if you are keen in choosing every stone and make sure that the stone is quality, the cement is quality, the measurement is right, the house will be strong to the final finish. And so our keenness in paying attention to details is everything we need in securing proper leadership for the great country called Kenya. So tukatae viongozi ambao hawafai, tukatae viongozi ambao wanatuaibisha, viongozi ambao tabia yao iko na dosari. Haya, moja kwa moja kabla nimlete msimamo, tuangalie tu hii video kwa kifupi tu, then we get msimamo to come in and give his views. Masaa yanaendelea kukatika. Kama una mpango wa kuja kwa studio, please wahi mapema
I don't intend to extend this any further because I need to watch my health. So start. Waiting for those shares to be approved. And then here you people are sitting here, having tea and coffee and what have you got to eat. When people are lying there in the hospital, I'm sorry, I'm getting personal. I have come with a mother here. Who is come inside? She's carrying a baby. They want to kick me out. Let them kick me out, but know the truth. We have been walking from all over the hospital in Kenyatta, from the toppest to the bottom of the office. We have walked in all of those of here. Let us sit down. And please leave me alone for 2 minutes. Let him cry with his mother. We have, and he knows as he was there. And this, we are outside there waiting the gate. We are at the gate waiting. 20 patients. We have walked all the way from Kenyatta Hospital, coming here for treatment. From last week, Wednesday, the systems are not working. And have come here to protest, to say that they are not working. There are patients in the ward who have been discharged and they have not been treated. This man has a child. Come sit here. He has come all the way from Kibwezi. Come and sit here. His child has swollen a coin. From yesterday, he has been waiting for the shot to work. It is not working. We have ladies, please, if you want, you can come and join us down there. We have patients who are sitting out there waiting for that shot. And it is not working. They are not approving. We have walked all the way to NHIF. We have been told that they are unable to access the portal. We have been in Kenyatta waiting for that portal to open, and it is not opening. It is not working. Please be aware, it is not working. Can you tell them what is happening? I am not going to talk. Let her talk and let this gentleman talk. And we have other patients waiting there at the gate if you are willing to come and join them. People have walked, gone home. Others came from Kibwezi. Others have come from Mombasa. SHA is not working and they are not approving. From Wednesday last week, the systems are down. Please talk, madam. They have not been treated. This man has a child. Come sit here. He has come all the way from Kibwezi. Come and sit here. His child has swollen a coin. From yesterday, he has been waiting for the SHA to work. It is not working. We have ladies, please, if you want, you can come and join us down there. We have patients who are sitting out there waiting for that SHA, and it is not working. They are not approving. Haya, SHA is not working. Msimamo. Asante sana ndugu yangu Ben, hope unanipata vizuri. Uko sawa? Yeah, Karibu asante. karibu. Asante, pokea zangu public participation, pokea zangu. Huyu mkaza mwanangu wa mbavuni anaitwa Mama National Unity. Apokee zangu, then kuna Tune Mahamuda na Freedom na wengine wale tuko upande wa comment section tukiwakilisha upande ule. Mimi msimamo na sometimes naona kizunguzungu, yani inashindwa hata sijui nianzie wapi, lakini kwa sababu tumejitwika hili jukumu la kuweza kuzungumza hali ilivyo na kusimamia haswa katika hali ya taifa, basi hatuna budi la kuzungumza. Maana tukisema tunachoka, maana sasa mambo hayendi tutakavyo, sisi bado tuko na suluhu. Suluhu letu ni kuongea na kuhakikisha kwamba umma unaelewa kile ambacho kinajiri, kisha baadaye watu wataweza kufanya maamuzi ya jinsi gani ya kuweza kuchagua viongozi. Hii SHA ilikuwa na sifa yote ikinadiwa, mpaka juzi nilisikia ikitangazwa tena, maana kila mdahalo unaofanyika katika magari kwa kila siku, basi hii SHA lazima itazungumziwa kwamba SHA ni nzuri, SHA. Haya nayo yametoka wapi? Kwa sababu haya ndio mambo yanafaa kama Wakenya tuweze kujitokeza bila kuogopa kufa, lakini bila kuogopa kudhulumiwa, bila kudhalilishwa, lakini tuzungumze kile kipo na kile ambacho kinaendelea. So for those wenye wanaitangaza hii SHA kama injili, sasa na haya nayo yanayojiri, tutafuata lipi kama Wakenya?
Maana mi kimtazamo wangu kwamba SHA kama tulivyoitilia shaka tangia awali, basi hii ndio hali ilivyo, na hili ndio kusudio. Tukisema hii SHA ina wizi, ina ujanja janja ndani, haya ndio maneno sasa. Nani wa kuweza kutokea na kuyapinga haya na kuyakana haya, kwa sababu hali ni kama hiyo. Wasiwasi wangu ni huyu mama sasa, kwa wale ambao wameweza kutumbuliwa, kwa sababu nimeona mijamaa wakiwa pale hawakai chini, wanazunguka huku, mama akiakodoa macho kwa uchungu na jaziba kwa kuweza kuitafuta haki. Wengine pale walikuwa naona wanazunguka wakenda hivi. Sasa wasiwasi wangu ni hii hali ambayo tunaelewa katika taifa letu hili, ukizungumza kweli wewe roho mkononi. Kwa hivyo ni ombi langu kwa Mwenyezi Mungu kumwambia huyu mama mwenye ameweza kupewa haya aliyozungumza, maana najua si maneno yake, ni maneno ya Mungu, kuweza kutumbua na watu waone, Wakenya waone ni nini kinajiri. Katoa masuala mazima haswa na swala zima la afya. So ombi langu ni kuendelea, wengine tujitokeze kama hivi, watu wajitokeze hivi bila kusita wala bila kuogopa, kwa sababu kama ni kufa tutakufa, hata iweje tutakufa. Iwe ni masuala ya abduction tena tutakufa. Kama si masuala hayo tena hakuna mtu atabaki hapo. Haya siku ikifika mtu atakwenda, lakini tuzungumzie utaifa, yale mabovu yanafanyika, wacha tuweke paruanja yaonekana kwa TikTok, kwa everywhere, ili Wakenya waweze kuelewa kwamba tukizungumza hali si hali, isionekane ni upenzi tu kwa sababu tulishindwa kura, kama ilivyokuwa hapo awali kwamba hiyo yote ni kwa sababu mlishindwa kura. Sasa kidume kimeingia haswa katika mamlaka. Subirini sasa, mwisho wa siku wale walikuwa wanashangilia wakati ule nao wamepigwa na butwa, wakiwa hawana la kufanya, ni wenye kulalamika, hata kuliko ni sisi ambao tulilalamika awali. Mimi langu ambalo nitalizungumza ni hivi la leo. Ukweli hatuwezi ziba ama kufunika ubaya kwa maneno mawili tu ya mdomoni yalo mazuri. Vyovyote vile ubaya lazima utajitokeza tu. Kwa hiyo hiki ni kibaya kinajitembeza, na ndio maana unakuta shughuli ni juu tu za magari, hakuna lingine. Na ile pesa, mimi inachoniuma zaidi Bernard, ni ile pesa inaonuliwa na wanafunzi uniform, ni ile ile yetu tu, ile inayotumwa katika michango kwamba nimekuja na hiki, ni ile ile pesa yetu tu. Watu wamekusanya, wameregesha tena kuifanyia kampeni, watu wabaki katika pawa hiyo tu, ndio mchezo upo. Na wacha nitishe kidogo, ili kusudi nikitisha watu wakiingia uoga, nitaendelea na safari yangu. Pia ni mbinu kwa watu ambao hawajiamini na hawana kweli katika nafsi zao, wao wanaongozwa na kujali tumbo zao. Kwa hivyo haya yanayozungumzwa kina Kalonzo na kina Kioni, mimi nitapongeza kwa Faramali kuweza kutimuliwa pale, kwa sababu hana hadhi ya kukaa pale, lakini hili jambo lilikuwa lifanyike awali, kwa sababu tangia awali tukisikiliza afara maalam ni kwamba yeye tayari hakuwa anakosoa hii serikali siku zote. Hata ukiangalia katika midahalo yake yenye kwa vyombo vya habari kama vile Citizen na kwingine, akihojiwa hakuna siku moja aliweza kuzungumza kile kiko pale zaidi ya kuweza kupinga. So kwa kutimuliwa kwake ni vizuri, ni kudumisha ile heshima ya chama, lakini vile vile ni kumpa nafasi kuweza kujiunga kule na kuona ni sawa, kwa sababu kikatiba mtu ana haki kujoini mahali popote pale anapoona ni sawa katika mlongo wote ule, ni haki yake. Lakini kama Wakenya tujiulize, nini haswa kilicho hapo, kilichojificha hapo hadi ya kina Sudi wazungumza yale yote wanaozungumza wakiwa na confidence kwamba watabaki katika uongozi, ile hali mambo haiendi sawa kabisa. Swala la afya ni kama hilo lilivyocheza hivi leo, basi la kina Sudi wanasema tutabaki katika pawa. Nini haswa kimejificha pale? Kwa hiyo mimi nitafunga kwa kusema hawa jirani hawa
tumewakaribisha, lakini wasitupande sana kichwani kiasi kwamba tujenge uaminifu na watubebe watakavyo, maana asiyejua maana haambiwi maana. Lakini kuangalia huku na huku si uoga Bernard, ni kujiweka sawa. Asante. Okay, asante sana msimamo. Mambo ni kama hayo, nchi yetu iko pabaya, viongozi wanalia, wananchi wanalia, watu wa dini wanalia, kina mama na kila mtu. Kwa nini? Kwa sababu walio katika madaraka wameamua kutowajibika kutekeleza wajibu wao, na ni wazi kwamba inaonekana serikali ya William Ruto haiko tayari kufuata sheria, haiko tayari kufuata katiba. Wako tayari kujinadi kwa wananchi kwamba hao ndio msaada. Wanataka turudi katika ile serikali ilikuwa ya Moi, kwamba Moi ndio mkulima number 1, mwalimu number 1, baba number 1, mlishaji number 1, mnyonyeshaji number 1, mtembeleaji number 1, Mkristo number 1, na kila kitu iwe Ruto this, Ruto that, Ruto this, Ruto that, and not katiba, not parliament, not judiciary, not our stipulated way of accountability by reason of upholding the provisions of our constitution. It's very sad that after people losing lives in the quest for a new constitution, somebody wants to bury this constitution just 2 years in office. Will Kenya... Na Bernard, samahani, nimekumbuka kitu kabla kinipotee. Kindly, mkubwa wangu hapo, naomba. Sawa. Mimi najiuliza, kwani ni nini haswa hiki? Moi alikuwa hivi na Ruto naye yuko hivi. Ni nini? Mama Sina atatueleza hapa. Samahani kwa kuweza kuingia katika hilo swali, si ukabila. Lakini je, ni mfumo wao wa uongozi? Hilo tu atanijibu vizuri mami, kwa sababu nikiangalia Moi, nikiangalia na Ruto, despite ndio ni mwanafunzi wake, lakini je, kimkutadi na wale ambao wamezunguka Ruto, close allies wake, akina Sudi na akina mwingine, akina Cherege, akina Sholei, Sam wa hiyo group, akina Murkomen, hii nguvu hii wanaipata wapi? Is it ni njia ya hao haswa mfumo wao mzima wa kuongoza? Hilo tu nataka nijibiwa. Asante. Okay. Msimamo. Just a moment, mama, just hold on, just a moment. After this video you come in. This is a short clip. Samahani. Oh God. Samahani, nimechanganya lakini such a good man as Moi ended up with the presidency and became the brutal dictator he became and did the things he did. To me, it proves that the office of the President of the Republic of Kenya changes good people. It brings out the worst in people. Moi did better than many would have done under the same circumstances. He didn't kill people. He detained them instead. And so the lesson is this. Going forward, you want to choose people who have already been known not to be good people, become president of Kenya. What do you expect? And he stubbornly refused to host Deputy President William Samoei Ruto. In my view, that was a message from Moi to the Kenyans he always deeply cared about,
despite everything. And we have to figure out what that lesson was, what he was trying to tell us. Whatever you may want to say about Moi, whatever evil you think Moi did, Moi was a good man. And there's a very important lesson for Kenyans here. If such a good man as Moi ended up with the presidency and became the brutal dictator he became and did the things he did, to me it proves that the office of the President of the Republic of Kenya changes good people. It brings out the worst in people. Moi did better than many would have done under the same circumstances. He didn't kill people. He detained them instead. And so the lesson is this. Going forward, you want to choose people who have already been known not to be good people, become president of Kenya. What do you expect? And he stubbornly refused to host Deputy President William Samoei Ruto. In my view, that was a message from Moi to the Kenyans he always deeply cared about, despite everything. And we have to figure out what that lesson was, what he was trying to tell us. Whatever you may want. Okay, there you go, ladies and gentlemen. Mama, you can respond to msimamo. Msimamo ni kama umetupwa nje. Karibu lakini. Yes, Penat, nashukuru na sijui ni kama kumekucha alikuwa kwa roho yangu. Nilikuwa nimesema naona watu wanarifaa Moi mara mingi sana na siasa ya Ruto. Na hali Moi alikataa yeye mpaka hata kwa kaburi yake kwenda. Hali ya kwamba alimwambia Uhuru, uniambie chochote unataka lakini usiai kuja naye ofisi yangu. Penat, how do you refer? Naona watu wana Moi. He cannot even rest in peace, baba. Hiyo ni miaka mingi sana yenye hata tungekuwa tumesahau Moi. Lakini kama Ruto alikuwa na Moi mpaka the last minute, tungesema ana learn from the side of Moi. Alitusi Moi, alifanya chenye aliweza, alitoa Wakalenjin kwa Moi. So I don't know hii mnarifaa Moi na Ruto kwa njia gani, kwa sababu yeye ni Mkalenjin? Is it because, kwa sababu sioni ukifungua kitabu ya Moi na kitabu ya Ruto, it is two different things. Nashukuru huyo mwenye ameongea. Na kama Pena today, adui yako, na wakati wewe hauko, watu wanakuja kukufananisha na mtu hata muku kunywa maji naye. Are you referring Ruto na Moi kwa sababu ni Mkalenjin? Are you referring Ruto na Moi kwa sababu kasi yenye Moi alifanyia Kenya, Ruto anafanyia Kenya? It is two different things. Na hakuna mtu alichoose kusaliwa mahali alisaliwa. They are good people, they are bad people. Ruto aliletwa na Moi. Na wakati alikuwa assistant minister na Kibruta Kirwa, Ruto alianza kuonyesha tabia yake. Na from there, Moi wakasema hapana. Ruto alipiga Ruben Chesire, ango ya Moi. Hata kama si ango, ni wenye walikuwa wamemchunga kwao. Amekuwa na history ya mambo ya ucheuri. Kina Kipkalia Kones marehemu. So all these things, watu sana Moi Ruto. Is Moi Ruto because Moi was a Kalenjin and Ruto is a Kalenjin? Ama siasa ya Ruto ni mbaya yenye wa Kenya tunastahili kusema siasa yake si ya Wakalenjin? And kama mnataka tukubali ya kwamba tabia ya Ruto mbaya, nimeshukuru. Chris kumekuja amesema Moi angewafunga lakini angeua. So as you refer Moi to Ruto, tell us,
example ya Ruto ya 2 years in office na ya Moi, so that tuweke kwa ratili, and then from there tukubaliane sisi wote. Okay, Mami, I think we are losing the point, eh? No, not losing the point, Bernard. Every time watu wanarefer Moi subiri tu na kidogo siasa ni nini, wacha niweke picha vile inapaswa kuwa kulingana na vile naelewa, si eti vile ninavyosema, nasema vile naelewa. Swala nyeti hapa si kusema kwamba Ruto ni Moi na ama Moi ni Ruto, sio hao watu wawili kufanana, lakini mfumo wa uongozi. Kwa mfano katika serikali ya nani, ya Kibaki, uhuru wa wananchi kujiamulia na kuwa na uhuru wa kusema yale wanayotaka ulirudi. Okay? Kabla ya hayo, Moi na uongozi wake ilikuwa limit uhuru wa wananchi, uhuru wa wananchi kusema wakiona makosa. Kulikuwa na ile hali ya limited space. Kulikuwa na sheria ambazo hata zilikuwa asieleweki. Kwa mfano, kulikuwa na sheria watu 5 hawangepatikana, hata tukisimama kwa city clock, watu 5 tu, special branch ingekuja mnafanya nini, mnaongea kuhusu nini. Hata mpena tulikuwa na one system, tulikuwa hatukukuwa na hii wakati ya Kibaki ni wakati tumepata 2010 constitution. Mama, naomba hivi Mami, naomba tu nisikilize vizuri, nitakuunganishia alafu utajibu. Okay? Nataka kulinganishia. So kabla ya Kibaki, that is the NAC government, we had limited space. Wakati huo mimi nilikuwa mwanafunzi, lakini ilikuwa ni hatari kusema chochote kinyume na serikali ama kukosoa serikali. Na uzuri ambao kumekuja anazungumzia kwamba ungechukuliwa, unaenda kukuwa detained without trial, you will be tortured, but the killings were not that rampant like they are now. Now, ningependa kuone kwamba katika serikali ya Kibaki na serikali ya uhuru wa wananchi kujisemea na uhuru wa wananchi kukosoa serikali na kukosoa viongozi ulipanuka. Okay? Ulipanuka. So kile ambacho kinaleta mushkili sahi, kile kinaleta utata sahi ni kwamba serikali ya William Ruto imeanza kufanya nini? Kuzuia huo uhuru ambao tuko nao kikatiba. Okay? Katiba 2010 constitution ime provide. Kibaki alitupatia bila constitution. Bila constitution tulikuwa na uhuru wa kumwambia chochote and yeye hakukuwa anaongea, so ni mtu wa kuongea mara moja na hiyo masuala inaisha. But under Uhuru, the new constitution, he tried to let wananchi decide, let wananchi speak, let wananchi express themselves. Wakimlemea X alikuwa anatoroka. Alitoka Twitter kwa sababu wanamzobea huko, akasema hataki social media. Hata magazeti anasema anatumia kufunga nyama, hataki kuyasoma kwa sababu yanamlemea. So ni kile ambacho kinaleta shida sasa ni kwamba William Ruto ameanza kufanya nini? Kuzuia huo uhuru ambao tumekuwa nao for 20 years, ili turudi katika ile enzi ilikuwa na lazima ukue makini ukiongea chochote kuhusu rais, ukue makini ukiongea chochote kuhusu serikali. That is the comparison. It is not about tribe, it's not about wherever the Ruto leadership being better than Moi or being worse than Moi. It is this infringing on the liberty of the people that is making the Kenyan people to say Ruto is trying to replay the Moi approach to leadership, whereby he can only lead by controlling what the masses should say and what the masses should not say. So ningependa hiyo ieleweke ili tusianguke katika ile mtego ya kujustify maneno kikabila ama kukataa maneno kikabila. Tuangalie kisheria. I hope that makes sense.
Mama, your mic is off. Unataka Yeah. ni chipu ama unaona Omondi Otiambo? Naona watu wengi wamesema kuhusu mambo ya Moi, na nasikia nani aliua Ouko, nani aliua Otiambo Mbai mwenye alikuwa kwa nini na wengi. So katiba 2010 wakati ilipatia na hiyo kwanza, wakati ya Kibaki ilikuwa ni coalition government yenye angekuwa peke yake. You know, you are trying to, serikali ya Kibaki ilikuwa ni ya watu mbili, na ndio ilikuwa ngumu, hata ingawa kama hiyo ya mwisho walifanya hiyo wakati ya Uhuru. Anyway, saa ingine inakuwa ngumu. For me, I feel difficult wakati I don't care about Ruto. Moi akuona yeye. Wakenya walitaka Ruto, let them pay. Wacha wasikie vile walitaka. It is their man, and you enjoy the fruits of your man. Hiyo ndiye naweza sema. Okay, take it easy. Thank you, Mami. Now, naomba tafadhali, ladies and gentlemen, let's engage soberly. Let's not get emotional about this entire thing. And then let's not talk with the finality on matters that are allegations. Please, let's just remain within the framework of our debating. Now, I know it's an emotive issue, but let's take it easy. It's important that we all engage. Moi ashafika kwenye kiti cha hukumu mbele ya Mungu. Kama kuna maovu aliyotenda, anajibu huko kule alikokwenda. Yeye ni mwenda zake. Sisi ambao bado tuko hapa ndio lazima tutengeneze record zetu. Pia tutajibu maswali kulingana na vile tunavyosema. But what Kumekucha said in that clip, the reason I played the clip is that the Kenyan presidency has a way of turning a good man into a bad man. And if we have a bad man as a president, then the presidency turns a good man into a bad man. What do you expect from a bad man being given the presidency that turns a good man into a bad man? That is the whole essence of the argument there. That means we as Kenyans need to check clearly on who do we entrust with the leadership. Hii ndio lesson ningependa tujifunze. Kama hatutajifunza chochote, tukue makini. Nani huyu tunayepatia uongozi? Anafaa ama hafai? Na kwa nini? Tusipopata hizo sababu, that will be a problem to us, just like we are in this problem. And I don't think Kenyans are appreciating the kind of problem we are in. I really would want us to give a serious thought what we are dealing with. Wengi wetu tunafikiria hii ni comedy. Tunafikiria hii ni mchezo. We are where we are because of some people who refused to listen to counsel and to listen to warnings. And it seems we are not learning that lesson vizuri ili tusirudie makosa. Tunataka kurudia hayo makosa. Tusijirejeshe hapo tafadhali. And then of course let's also ensure that we enhance the debate. We enhance the debate by making the discussion continue, not for us to come with conclusions, especially when we cannot cite our references of what we are talking about. Sipingi chochote, kila mtu wako na uhuru wa kusema kila anachosema, lakini tuseme kwa kuelimisha Wakenya, tuseme tu kwa kuwin points ama kuonekana. Let's speak with the in a view of educating Kenyans and letting Kenyans learn, especially not repeating the mistake we did in 2022 by allowing people who are not supposed to be in leadership participate in the leadership in the first place. I still go back to that same thing. Wale watu ambao hawafai kuwa leadership hawapaswi kuwa kwa ballot paper. It is that simple.
2013, it was a mistake for Uhuru Kenyatta and William Ruto to be on the ballot paper. That's when we went wrong. And from there, things went bad. And so wale ambao hawafai wanasema kwa nini na sisi kama hiyo ilifanyika mbona tusiruhusu hii ifanyike? And that seems to be the standard that we are judging things with, which is very wrong. Let us focus and let's demand what is required. Let's demand what is required in terms of leadership, na tusikubali kurudia makosa na tusijustify makosa kwa sababu ni mtu wetu. Tutetee haki ya kila Mkenya kwa mujibu wa sheria, mujibu wa katiba, sio mujibu wa jirani yangu, mtu wetu ama rafiki yangu. Kama hajafuata sheria, tuseme hakufuata sheria. Kama anataka kubadilisha sheria vibaya, tuseme anabadilisha sheria kimakosa, na hiyo hairuhusiwi. Kwa nini? We have suffered that. Our independence constitution was changed many times. All of it was to suit one person. Tunataka Jomo Kenyatta alikuwa threatened mtu akiitwa president, akabadilisha hiyo title president ikuwe banned ili kila mtu akuwe chairman, lakini yeye peke yake akuwe president. So all those things have been happening because we want to make one person feel important, make one person feel leader while others slaves. That's wrong. And we seem to want to repeat the same thing. What is happening right now with abductions and all manner of violations of the constitution is all geared towards we must accept that William Ruto is the law and the law is William Ruto. That's wrong. That's unconstitutional. So let's focus and let's keep the main thing the main thing. Kuna wale ambao wanasema kuna Tony Kashoga anasema tusiruhusu Kome atolewe kwa kiti kwa sababu akitolewa itasaidia William Ruto. The moment we make William Ruto the standard, we are done. We are done. Kila kitu kirekebishwa kulingana na katiba, sio kama kinamsaidia Ruto ama kinamwangamiza Ruto. Kuangamiza Ruto ama kushinda Ruto isikuwe ndio standard. Standard ikuwe ndio katiba. So kama kumtoa Kome kutasaidia Ruto, lakini ni kikatiba, ifanyike kikatiba. Isikuwe eti tuache maovu yaendelee kwa sababu tuking'oa haya maovu itasaidia Ruto. And what is wrong ikisaidia Ruto? Well, let's keep going. Thank you. Reverend Lala, you can come in please, and then we go one more round. Masandi Ohio. Mimi masangu I'm already 2 hours and it's a few minutes to 2 a.m. Ikifika hiyo muda tunafunga. So Lala, please come in, make your submission. Tutarejea kwa msimamo, sijui kama ulijibiwa swali lako, and then tutaanza kutamatisha. Reverend Lala, take it please. Asante Bernard, Mama Selina, nimefurahi kuona public participation uko pale, msimamo na wenzetu ambao mko uko nyuma. Asanteni. Nimekuja nazungumza juu ya what's going on in our nation with abduction. The goal of abduction, yani abduction ni kila ambacho whoever's using it is to instill fear. Fear. Kuogopa. Manake all dictators, that is their weapon. Weapon yao ni uoga. Yani they sell you uoga to the point where you do nothing. You can't move. You freeze. We have seen the fire burning in California, and I've gone some time to fight those fires. And there are cases where people die not because they couldn't escape, but they freeze to death. In other words, they just get paralyzed by fear. So they can't even jump like a short distance, because they can't even move. And so whoever's using this abduction, anataka nchi na uoga. Manake ukiwa na uoga, things happen. And that has been successfully used in Kenya to the point where
bad things took place, and you look back and you ask yourself, how did we let this happen? Okay? How do we let this happen? And that's what is happening even today, because we have hii kinaitwa constitution. Watu walifariki kupigania hii constitution, lakini hatusaidii. Ushida yake ni hatusaidii, manake bado tutafanya nini? We are still wrestling with a powerful system. Whether Ruto sits there or somebody else comes in there, it depends on them rather than the constitution. If they are good people, then things will go well. But if they are bad people, the constitution will not do anything to them. They still keep on doing the bad thing. That is where we are as a nation, which is really worrisome, because it's a time ambapo tungekuwa tumekomaa fulani up to certain level where tunajua ni katiba linatuongoza, lakini kama bado tunabishana, tunajua mtu ni mkora, tunajua anaiba, lakini anatumia hiyo constitution, na sisi bado tunasema huyu abaki na huyu aende, ati kusikia even Kome ati akibaki itasaidia Ruto. I mean, to me that's horrible. That tells me that kama Wakenya hatujui kile ambacho tunahitaji. We don't know what we want. Pengine uovu imetuingilia zaidi mpaka sasa hatujui namna ya kufanya. We are paralyzed to the point where we are just looking for maybe lesser evil. If this is less, takaa na huyu. Ya tukue na hivi na hivi. In other words, ukweli ule uzito wa what we need is not being tackled. Okay? So in my mind, the people who should go are the corrupt. And the constitution should be seen as working. If it's working, it should sweep those people. I remember Kibaki's time when Ms. Baraza was chucked out of the office and others. Everyone was aware of the new constitution and they wanted it to work, and we made it work. But what happened? We've gone back to the old constitution, and let me tell you, the old constitution was better under these circumstances. What I mean by that is you knew what it was, so you decide to do it or not to do it. You know exactly where the mark was, where the demarcation was. We were aware of that. But here it's a new constitution which gives you all these freedoms, so you are tricked to do something and then start paying for it. You're tricked that you can demonstrate and then you are abducted, unakuja unatolewa na kuna kitu kinafanyika. Bado tunabishana who is should be there, who should not be there, when actually what we should be talking about is, are we following the constitution? Are we led by this constitution? What is really going on? Are we defending our constitution? Okay, what are we doing with our constitution? I'll go take you back to the Bible because often what I know best. Someone called Nehemiah. Nehemiah comes back to put things in order and find things they are in chaos. Okay, but it's not giving up. You're determined to make sure that law and order come back to the land. Building the wall, create demarcation, making sure they protected what they were building. Post guards, in fact, they were sleeping outside by clans to make sure the wall is protected. In other words, everyone was engaged. He was able to employ everyone to do what? To make sure that the nation was safe, to use the constitution, which was the law of God, to make sure that environment is taken care of. I've lived in a barrack, military barrack, and when you go there, everything is different. Everything is different.
where people walk, they talk, the music, the whatever is going on is different. There's a law there. You can't just do what you want to do. But when it comes to Kenya, the constitution is as good as a toilet paper, because some people think they have it, they're using it, and they realize that they can only use it according to the interpretation of those who are in power. In other words, there's something higher than the constitution, and that is the government of the day. So in my mind, at this moment, with this abduction, now Kenya should be sleeping inside the house. All of us should be outside saying, no, it can't be done. But as long as we let them do it, they'll do it. If we follow this constitution, then we must demand what is in it to be done. Because if we don't, what will happen is after Ruto's gone, there's going to be another Ruto. And if Ruto is not there, then there's another law that has been put in there. In other words, you're telling me that my people are allowed to die, but others can't die. Now things are different. No, people will go back to where they felt they were hurt, where they felt the nation neglected them, and people just don't forget. So the key thing here is to start in the same playing field. Zote tuko pamoja, zote ni wa Kenya, okay? And that means that the system must respect the constitution, because if we don't, all we are doing is putting a patch, and it's going to crumble, because it depends on it's now my turn, next time it's going to be your turn, and you do the same thing. So we are not going anywhere as a nation. So to me, the time has come for all Kenyans not to go back, but to demand all that which is in the constitution. That is the way forward. If we do that, we're going to save our nation. If we don't, then all we are doing is playing with fire. And it's getting hotter and hotter and hotter, because we don't have children who will sit still and wait for somebody to venge for their parents who are lost, who are beaten, who are killed, who are poor. They demand it. They're asking for it. And I think the GNCs and others have shown us that people can't just sit. Our kids did that. They sat. When we were younger, we sat. But the younger generation don't want to do it. So the best thing is for us to make sure that we get back to this constitution. And as I stated yesterday, vile nilikuwa nimesema jana, those Cherera 4 are there because that's the source, that's the heart of everything. The election, the constitution, the voice of the masses. If you take it away, which they do all the time, then who are you to ask them to do what needs to be done? It is about their money, how they got there, their corruption. That's the winner. That's what wins for them. Not the people, not you and me voting. They don't believe in you, you and me voting. They know exactly how they get there. You and me are just used to be able to get them where they want to be. Or else you and me will never live in peace as long as you don't fight and stand for your right. And our right is already in the constitution. It took us a long, long time to get it. And so that's where we need to go. Right now, I'm a disaster person. If I see a fire burning in a building somewhere, for me, I don't go there. I go to the headquarters, go to the command center, because that's where I'm needed. Okay? It is important for us to go, and where we need to go is the constitution, and ask for those women, the Cherera 4 to come.
back and ask for people like Comey and others to explain what they have done. Ask things, those are things that must be done. Lazima. Hivyo ndio najua we'll be saved as a nation. Lakini tusipofanya hivyo, there's no way forward. Back to you, Bernard. Okay, so asante sana Reverend Lala, we appreciate that. Reintroducing order requires some standing on what is valid, and valid should be in the interest of the public as well as in view of the required law. Outside there, that will be now inviting what is lawlessness that is not healthy for anyone, and it won't profit anybody, including those in power. And those in power, remember, power is not eternal, and you will not be in power forever. Right now, you are laughing, talking to us as if you have everything. But in no moment from now, tables will turn and you will be on the receiving end. So treat us with an understanding that one of these fine days, tables will turn and you will need us. Don't think you got everything from us and it will never be necessary. Now, msimamo ulikuwa unasema kitu, please njoo, alafu nataka sasa tuende mkururo wa mwisho tukitamatisha. It's already 8 minutes after 2 a.m. Karibu msimamo. Kaka, asante sana kaka yangu Bene. Wakati nikijaribu kumalizia hilo swali nikisikiza mama nikinielekeza, bahati mbaya nikajipata nimetupwa nje. So nimepata baadhi ya utangulizi wake kwamba hatuwezi tuweka usawa wa hayati mzee wetu Moi, Mungu amrehemu, ailaze roho yake mahali pema peponi, na Ruto, kwa sababu hawa walikuwa na ugomvi, walikuwa hawapatani. But kwangu mimi kuna mambo ambayo nayaona yanawiana. Mfano, uhuru wa kujieleza. Wakati ule ulikuwa umebanwa mbavu, kukawa uhuru wa kujieleza hamna. Na this time around watu wakijieleza tunaishia katika abduction. Sawia tuna lile ambalo lilikuwa linafanyika kipindi kile. Na mtu akitokeza akijieleza ama akizungumza kweli wakati huo, unakumbuka kwamba kalikuwa pia yuko mashakani. Maana wimbo ulikuwa mmoja tu, wale ulikuwa tunaimba tunafuata nyayo. Kama nakumbuka huo wimbo Bene, na KANU. Maana KANU wakati ndo ulikuwa inajenga nchi, kama tunakumbuka hizo nyimbo. So ikawa huyu anajishukula binafsi kwamba ni yeye. So wananchi wana matumaini kwamba rais amefika leo na mambo yatakuwa vizuri. Kwa kaa wote tunaanguka kwamba lazima tuseme sawa mzee. Na this time around tunaona tunaelekezwa kule kule. Ndio walikuwa wapatani, wametukanana, huyu ataka afike kwa mwingine, fine. Lakini kimtazamo wangu nikiangalia mkutadi wa uongozi huu, yani una sura ya uongozi ule wa muasisi wa wakati wa marehemu hayati mzee Moi. Kwa kiasi fulani unafungamana. Ndio maana mimi kanajiuliza, hivi ndivyo mfumo wa uongozi katika hii jamii? Simaanishi kwamba labda naleta ukabila, lakini unajua mahali mkono ukiteguka ni lazima tupafinye pale ambapo pameteguka tupaeke sawa. Tukiachilia mkono utapona, mwisho wa siku utakuwa umepinda, hautakuwa umenyoka. Na kama utakuwa umepinda utakuwa umelimeza juhudi zima ya utendakazi wa huo mkono. So we are here, tuko hapa kuweza kuwekana sawa. Lengo letu hapa sisi wote ni wamoja, hakuna ukabila hapa, kwa sababu wote tunaumizwa na nchi yetu na uongozi uliopo. Hivi ni kweli mfumo huu ndio uongozi wa hii jamii? Kusanya, tengeneza pesa na sasa toka sasa, enda kwa wananchi sasa, jinadi, ili wakitoka pale mzee ameingia bwana,
amefanya hili katika hii hali ya uongozi huu. Je, unafungamana na taasisi husika zenye zilichaguliwa kuweza kufanya kazi? Je, katika tuseme nyadhifa za uwaziri na masuala mazima kama wana mbavu gani haswa ya kuweza kueleza umma kwamba katika wizara yangu nimefanya hiki, ikiwa aliyepo juu yeye ndio waziri, yeye ndio kila kitu? Je, tunaelekea ndio mfumo mzima ambao upo katika uongozi wa hii jamii? Maana tusioteshe tu kwa wengine na kwetu pengine tunaona ni kubaya. Lazima hapa tuwekane usawa ili tutengeze hili taifa kwamba ni mfumo gani ambao tutaweza kuchukua kuhakikisha kwamba endapo tumepata uongozi ulio mpya usimame katika ngazi gani. Ndio maana nikauliza hilo swali kakaangu Bernard. Lingine ni la hawa jirani, mimi linaniuma kaka, nitabidi niliweke wazi kwa sababu najiuliza, nimekaa katika hii serikali nikaangalia ni akina nani zaidi walikuwa wamekita mizizi kuweza kuipigia nia haswa kwa udi na uvumba. Tukajua ni mlima sawa, fine, mlima ndio huo ambao umetokeza kwa hayo ambayo tunayaona. Lakini je, hawa jirani zetu ambao wanaongozwa na Duale Fara Maalim na yule kiongozi wa UDM aliohama hapa akarudi haraka sana kwa UDA na baadhi ya viongozi wanaotoka hasa Eastern, ni nini? Mbona ninahisi wanatuzulia mema yetu kama taifa? Maana sipati picha kabisa, na wasiwasi wangu kwamba tuendako kule haswa tutakujaje weza kutofautisha hawa watu ama hii picha naiona kimtazamo wangu, tutakuja kuitofautishaje tujue hawa ni wa boda ile, hawa ni wa huku, katika mfumo wa hali kama hii tunayoiona na tunayoshuhudia, na hakuna mtu ambaye analizungumzia hili. Tumeachilia kama Wakenya, sijui ni roho ya imani, sijui ni favor, sijui ni roho gani, lakini je, outcome yake kule mbele tunaionaje? Mimi kaka nitaachia pale, na mtanisamehe kama nitakuwa pengine mnaona nimeingizwa kabila, lakini nimetangulia kusema kwamba kuangalia huku na huku si uoga, ni kujiweka sawa. Asante. Okay, asante sana Msimamo, tunashukuru. Ni muhimu swali linakubalika na majibu pia yapatikane. Ni muhimu kwamba tuweke taifa mbele, alafu tutafute suluhu la Kenya ambalo litakuwa suluhu la kila Mkenya. If we make Kenya better, we make the lives of Kenyans better. If we make Kenya bad, we make the livelihood of Kenyans be put at risk. Kuna huyu anaitwa na Gyps Corner, please mind your language. Mind your language. I really want us to engage in a debate that is constructive, not name calling. Okay? Not name calling. Writing off people when you don't have capacity to stop them, it's uncalled for. It's uncalled for. So please, let's just respect people and do our part. Some of those people you're calling old rags have made huge contribution to the betterment of this country that you have not even gotten an inch of the same. I don't think you're qualified to do that. So if you really want to be part of the debate, debate on issues and debate on solutions, not name calling. Tafadhali, it's important, because what we are degenerating into is calling each other names and get satisfied at calling each other's names, but not helping the country, not helping the situation. And to me, that doesn't sit well with me.
I would rather go and sleep and not make a platform available for name calling. It's unnecessary, especially when you cannot show me what you have done in terms of contributing to the betterment of this country. Show us your CV. Show us how much you have delivered for Kenya to make you be qualified in dismissing everybody and calling them rags. That's not true. So please, let's take it with the required respect. Tuache hiyo story ya kunini, ya kuita watu majina. It's uncalled for. Well, let's, as we begin to conclude the show, naomba tafadhali tumakinike, like the video, participate in the poll question. We are asking whether you support Kalonzo's call for William Ruto's resignation, although you know the history of resignation in this country. There are people who rather die than resign, you know that. And then, of course, we all as Kenyans, are we going to allow lawlessness to thrive, or will stop it? We have stopped things before. We can stop this one. Let's just dig in and insist that the 2010 constitution should be a way of governance. Any other way that is not covered within the provision of the constitution is unconstitutional and therefore unacceptable. Tukisimama hapo tutawin kila wakati. Lakini tukiingilia masuala ambayo hayana sheria, hayasapotiwi na sheria, tutapoteza tu nguvu zetu na hamaki yetu, na kuna chochote ambacho tutabadilisha. Mabadiliko mema yanakuja kulingana na sheria. Reverend Lala hapa ametukumbusha kuhusu Nehemia. Nehemia hakukuja kuanza kurekebisha masuala ya Israel akitumia akili zake. Alisomea Wanaisraeli vile Biblia inasema ama vile sheria ya Mungu inasema, na wakaona vile wamepotoka kutokana na hiyo sheria, na wakaamua kurejelea sheria. That was the restoration of Israel. So our return to the rule of the law is the correction that is needed. So tafadhali, in Chips Corner, I don't want to engage you into any exchange, please. I just stated what I'm saying. Don't call people here old rags until you show me your CV, how much you have delivered for this country. I've not read you in any history book of anything you have done for this country. Not even a proposition of an act in parliament or otherwise. So tafadhali, take it easy. Our Mother Karua unaita old rags, they were here fighting for the new constitution. How many times? To the extent of resigning because of the frustrations and things like that. Tafadhali, let's respect people. It's important. Na tunaweka mfano mzuri kwa vijana wale ambao wanajifunza kutokana na sisi. Lakini tukiwa ni community ya kuitana tu majina na kutusi watu, ati hiyo ndio tunaita siasa. Hiyo sio siasa. That's misbehavior. Let's not mix that. Na hii siasa kama vile nilipost hapo kwa WhatsApp group, at least I agreed with the truthful man for the first time. Akasema kwamba hii maneno ya matusi aliyeanza ni William Ruto, aliyewafundisha kutusi viongozi ni William Ruto. Yeye ndo alikuja akasema Uhuru ni mlevi, Raila ni mganga na hiyo mambo mengine. So asikasirike kwa sababu anatusiwa, yeye ndo alianzisha hiyo. Na ni kweli kwamba siasa za matusi na kuitana majina, haswa banki yake kubwa, ilitokana na uongozi wa William Ruto. Na kama tunapinga uongozi wa William Ruto, hatuwezi kutumia njia yake ya kufanya makosa kurekebisha hayo makosa. We should stand for something, not fall for everything. Public participation, your 2 minutes as we begin to close. Tutaenda tu mkururo. Public participation, lafu Eli, Mama, Lala atakuwa the last one, is the one going to do the closing prayer. Public participation, please. Yeah, so it's so discouraging that people who want the best for this country are the ones who are being harassed, whereas the people who are only thinking about themselves and they don't give a damn about anything else, those are the people now who are in the top echelons and who this presidency is favoring.
It's a very painful state of affairs. You saw even that some people, some patient, actually some sick people had to even go to half your house because the shower was not working. I even heard of somebody who had a bill of 100K. Instead of the shopping for him the 100K, they are trying to now extort money from the person who is unwell. So they will pay for him 80,000 and then 20,000 ikuwe kickback. Hapo ndio imefika. So it's so terrible. It's so terrible. I didn't foresee that there's a day which will come when Kenya will be in this kind of situation, where the situation just keeps going from bad to worse. The people who are going missing is increasing every day. Every day there's someone who has been, and because of social media, at least we are able to know about them. Otherwise, it was not at the time of social media, hatungejua, because they are really disappear every time when I pick you up from the streets. So right now, the hashtag which is being pushed is those 4 boys from Lolongo, and then there's some other new ones now who are friends wa Isiolo ni watatu. Then there are other people wenye wamepikiwa one person. So it's so sad to be in your own country and you are like a refugee, ama you are not free to be yourself. You have to fear and keep looking behind your back in case somebody comes and grabs you and puts you inside the car. I can't believe this is Kenya, actually. I never saw us going to this length, to this such low level. It's very painful. Thank you, Bernard. Okay, thank you. And we pray for a turnaround in our country. We pray for the safety of those that are, we don't know where they are, and the people participating in the abduction. Just remember, whatever you sow, you will reap. And the harvest is always bigger than the seed. Usifikirie ukifurahia kukamata watoto wa watu wako watakuwa salama. Nchi hii itapona tu wakati kila Mkenya atakuwa wa dhamana na atalindwa kulingana na sheria. Tuache kutumia mamlaka yetu vibaya na tuache kutisha watu. Kenya inaongozwa kikatiba. Kama huwezi kuiongoza kikatiba, ng'atuka katika uongozi. Naomba hivi, Chips Corner, Corner ama nani, tafadhali. I beg you one more time. I will not tolerate what you are engaging me into, and this is not the only platform. We only said politics of insult is not helping the situation. We have had it. It has contributed to where we are. It is uncalled for. You can go and insult people in your name on your platform. Hakuna mtu ataingilia, lakini we kuja hapa kuanza kuita watu majina na kusema sasa mimi nimelipwa na ODM kufanya nini? Wewe ndio chairman wa ODM, umenitumia hela ngapi? You see? That means your claim is as bad as every other person. You are a peddler of unfounded realities, and you want to invite us into the same. Mama nani? Ni time ya Eli, alafu mama. Okay, Bernard, can you hear me? Yes, we can hear you. Just raise your voice Yes, kiasi so that talkers can hear you too. what I wanted to say was just to emphasize about the so-called new proposed cabinet ministers. And I often feel that I can't really complain about Ruto in the same way I couldn't really argue against Uhuru's government because I never voted for these two people. So it really makes me be in between a rock and a hard place. It's a difficult choice. But of course, we still have that voice to say something, even if we didn't vote for him. But my continued hope is that
what Kenyans can do is find different ways. You know, there's a diversity of ways of challenging this system. And I always emphasize about trade union movement, you know, because the trade union movement here, KOTU, is affiliated to so many organizations. So you will find that even in this panel and the people who are engaging in the chat there, as well as people who are viewing this broadcast, you will find that maybe even 60 to 70% of the group here or elsewhere are represented in the affiliated organizations of KOTU. And so, good thing is that Atwoli is on his last term. He's been in charge for about nearly 25 years now. He's been there since Kibaki took over, or thereabouts. So he's on his last term, and he's supposed to be stepping down next year. But there's a danger that Atwoli will handpick someone. And this danger is what is something Kenyans, especially the youth, should be involved more in the trade unions now, so that such a danger does not actually occur. Because once Kenyans get a good group of trade union leaders, I am telling you, Ruto and his likes have nowhere to hide, because these guys now will open a new front of disobeying and boycotting work and things like that. They'll do legitimate things under the flagship of a trade union, what a trade union should do. And so what I'm saying is the power of the trade unions, is there. Especially KOTU, they have hundreds of affiliated unions. And so something needs to happen. I know that, I think it was last year when Atwoli was on Raila Karua's side. I don't even know if he was on that side anyway. But in Parliament, there was a politician who tried to bring in a bill to forge in something about a term limit for trade unions that are so powerful like KOTU. And because they were disgusted about the behavior of one Francis Atwoli. So no personal hatred thing or anything against Atwoli, but it's just the way that organization is run. The man is worshipped, by that organization, and there's a danger that the next leader of KOTU will also be handpicked and be dancing to the tune of government. So I was suggesting that wherever we are, just mobilize people who are working and are registered in trade unions to start, fighting for positions within the trade union movement, and then make themselves heard, articulate themselves, and take over the trade unions, so that that's a voice for the people of Kenya. Because it happened in Zambia in 1991 when Frederick Chiluba dislodged President for Life, Kenneth Kaunda, even though Frederick Chiluba then ended up messing towards the last years of his power as president. But as a trade union official, that was something fantastic for that time in Africa, in a place like Zambia. So young people can make this a reality. So thank you for giving me the chance to contribute tonight. Thank you, Eli. We appreciate that, and we pray also for that change. KOTU has become a shadow of what it used to be, and by the continued tenure of Atwoli and his broking business, I think we need fresh blood and new approach towards the whole thing. And I think we should also spread it wide by also asking the human rights activism is not as fierce and as it was used to shake in the past, especially during Moi's time. What is happening? Are they compromised? Are they afraid? Because the human rights movement was something that really played a major contribution towards the second liberation. But now we seem just to see pockets of that. Is it that they have been suppressed and they have succumbed?
Because tunaona tu once in a while and either pressure or joining a particular segment of people that are protesting. We don't see the really activism that used to shake Fungamano House with one press conference. That's also something we need to ventilate on and ask right questions. Nimlete ni mama kwanza alafu msimamo. Mama. Okay, inaonekana mama ashang'atuka. Niko pena, niko. Sasa mambo ni mangumu. Wakenya tufungue macho na tuchakue viongozi wanafaa, si pora kuchakua. Nilisikia mtu mzuri aliongea leo ama jana ya kwamba how do we elect these leaders? Polling station iko na 700 voters. Tukipiga kura watu 500 kwa polling station ya rais, ya councillor, MCA na women rep. Na mtu akasema vizuri sana, akasema kwa hiyo polling station watu yote 700 cannot come out. Wengine ni 300, wengine ni 200. Hiyo mtu akasema hawa wenye wanajua kupiga kura bila sisi kupiga wamechiwekea maybe 100 voters na creation of polling station ile sisi hatujui. So Bernard, those are the things nafikiri sisi kama wa Kenya tunataka kujua, the creation of polling station, na kumbe wako na yao. Tukiwa na 46 wanajua vile wameongeza humu ndani. So nafikiri nataka tukuwe na siku ya kujifunza, tujue in this 700 votes ama 300 wanakuanga wanapiga kura 100%. Na hii polling station tunaambiwangwa imeongeza. Nani anapeana hiyo chukumu ya kuongeza? Ni hayo tu Bernard. Okay, asante sana mama. Tunashukuru na maswali mazuri and something that we also need to look at. Don't forget we have ghost polling stations that fill up for the differences between the contestants to make the loser a winner and the winner the loser. Is a reality we cannot run from. We must look at it keenly and find a lasting solution to the same before the next elections take place. Tusicheze na hawa watu wakisema kwamba wanajua jinsi ya kupika na kuweka urais. Let's not take them lightly and let us not brush them off by our without having mitigation for the same. Unajua Wakenya tuko wazuri wa kudismiss maneno, but tuna dismiss wakati hatujaweka mikakati. You dismiss, it is impossible. We said Chebukati cannot rig election in 2022 because he suffered humiliation under Maraga in 2017. We never knew that he has perfected the art and is going to do the same thing. Na Wakenya, hakuna kitu Wakenya watamfanya. So let's not brush off without putting mitigation. The polling stations need to be reviewed. We need to have a fresh register for voters. We need to have a fresh IEBC. This secretariat thing needs to be thrown away. We need to just have an election body that is constituted for that election. After that, kila mtu aende nyumbani. Then we'll do that the way tunafanyanga mitihani. Kwani kuna wale watu ambao wanasimamia mitihani milele. So something needs to drastically happen to Kenya if we are going to have credible election. Thank you very much, Mama, for bringing that. We'll be diving into that further as we debate in the subsequent programs. Msimamo. Asante kaka. Langu la kufunga ni hili. Hivi vitimbi vya kina Mutai Kagwe na kina Kabogo
wa Kenya visitusahaulishe. Tukajiona sasa labda kutakuwa na mabadiliko, kwa sababu already tumekuwa na wengine 4 na mambo ni yale yale. So hawa kina Kabogo, akina nani, hawa wako kwa mishahara, hawako kwa sababu ya kuweza kubadilisha taifa kimtazamo wa msimamo. Maana anachukulia tu unafuu edha tuliopata baada ya kuingizwa hawa wengine 4 kutoka kwa nani kwa upinzani, na still bado sauti ni ya mmoja na hakuna mabadiliko. So hii mimi kwangu silioni kama kuna hoja ya kimsingi hapa. Wao wapeane kazi, Wakenya tuwalipe mshahara, maana tumezoea kuwalipa mshahara, wafurishe tumbo zao. Lingine ni la Muturi, hili la mtoto wa Muturi nalo ni kizaza, lakini all unapomwotesha mwenzako kwa kidole kimoja, ukumbuke kuna vitatu 4 vinakuangalia. So hiyo ni akiba maneno tu, lakini cha kufunga kabisa ni hiki kwamba sharti kama Wakenya tudumishe umoja wetu, tukubali kukosoana pale ambapo hatuendi sawa, tukubali kuambiana pale hakuendi sawa, bila kusema huyu ni wa kwetu ama jamii yangu imelengwa ama sisi ndio ambao tuna uwezo wa kuweza kupanga taifa, maana tuna tajriba ya kutumekaa katika uongozi kwa muda. Hizi zote ni njia ambazo ni potofu na hazitatufikisha mahali ambapo tunapahitaji kwa mageuzi ya kweli na kuweza kuchagua viongozi ambao wanatija. Nikimaliza kabisa, la mwisho ni swala zima la uchaguzi. Chaguzi zetu mimi sijaona tatizo kwa mwananchi. Tatizo ni hapa kati wale kidogo ambao wanatusumbua. Wakenya, before tuingie katika election, kwanza tuangalie haswa ni akina nani ambao wanaweza tuzibia haswa na kuweza kutunyima haki yetu ya kimsingi. Kama tunajua kuna watu walisimama wakati ule na bado wapo, hao hawatufai. Kwanza before tuende haswa katika uchaguzi, tufagie haswa wale ambao unajua kwamba misimamo yao ni tofauti na malengo na haja ya Mkenya kuweza kumchagua kiongozi anayemfaa. Ni kidogo kuliko ni Wakenya wengi ambao ni 40 milioni 47 ama milioni 50 zidi ya watu 300 200 ambao wameweza kustick na kuona kwamba wao wanaweza badilisha mawazo mazima ya wananchi, kisha wakatudanganya tuone kwamba ni uchaguzi ndio ambao wameweza kuchagua. Maana siku zote likubegalo ndilo likufunzalo. Tumeshapigwa mara nyingi, na this time around kutaka mabadiliko ya kweli, basi tusifiche ugonjwa kisha mwisho tukasemwa na kilio. Asanteni. Asante sana msimamo, tunashukuru. Tusifiche mgonjwa, baadaye tukakubali kulikuwa na mgonjwa kwa kilio cha kifo chake. Well, ladies and gentlemen, I want to appreciate all of you for making the program a success. As Lala comes in to give his closing remarks and then pray for us, I want to urge us to continue supporting the channel, share it widely, and then of course resubscribe to Sound Candid Talk. Like you know, we ran into a crisis. Somebody hijacked the channel, messed it, deleted all our videos, and so we are back to from scratch rebuilding. And I am also surprised that majority of followers on the WhatsApp group have not resubscribed. So sielewi ni lugha yangu, sielewi lugha yangu ndio ngumu ama ni kutotaka tu kusubscribe. Are you part of what wants those who want Sound Candid Talk to close shop, or you're part of what you want Sound Candid Talk to develop and grow into what is supposed to be? So make your contribution where necessary. Help somebody subscribe. Let's grow the channel together. This is a responsibility for every one of us. And I believe the platform is helpful to ensuring that we'll have a better Kenya. We'll be engaging into further discussions later. So tafadhali tegea papa hapa, kura yako piga, like video, then follow us. I also want to inform us we have a
a website that is running. Even this show is live on the website. So those who are not comfortable following us on YouTube, on Facebook, or on TikTok, you can follow the broadcast on the website. The website is sctnews.co.ke. You just key that in, and anytime we come live, the program is replicated on the website moja kwa moja. So visit the website and give your views on the same. There are other products on the website which you can take for yourself and help enrich your library. Thank you very much. Reverend Lala, your closing remark and lead us in prayer as we close the show. Thanks, Bernard. Thanks all of us who have been here this evening or that morning out there. I want to end with a more spiritual understanding of where we are and what we are dealing with at this moment. First of all, let me speak as a menace of the gospel. I know the spiritual people everywhere, whether you're from Christian religion or not, but you ascribe to spirituality. We have what we call the church, and I know many of us have been very angry at the church. You know, how could we allow this to happen? Okay, but when you look deeply to that word church, there are two words that come to mind. One is called ecclesia, which is Greek, word, and ecclesia has the idea of people who are called out, called to something. We have been called out of darkness, out of corruptions, out of stealing and out of all the bad things that we see in the society. That's what the church entails. All of us who have been called out. So if we do something opposite of that, we are not of the church. Then there's another word, a Greek word called koinonia. The idea behind that word is fellowship, the oneness, all of us together. No one solo man, like what we are trying to do. We want to create someone to save us, when actually the idea is communion, all of us together. Like when you do communion in church, we are all supposed to drink from the same cup, okay? We all drink through instinction, dipping of bread and wine into the cup, and then offering the cup, and of course to other people. In other words, there's that fellowship, that oneness. And all of us do know that an eagle is a beautiful bird, very strong bird, very powerful bird, an eagle. And an eagle, one thing about eagles, if they are hatched where in the Rift Valley, they stay there and they die there. They are very territorial birds, okay? They don't travel far. So if they live in the north, like now there's a lot of snow, many of them would probably die, okay? So we don't have many of them. But you see, there's those little birds called the seagull, okay? They don't look very powerful, but those birds will live probably North America, go to South America, leave Africa, go to Europe, okay? Because they move together. They form a V shape, and when the one in the front is tired, they move back, another one take over. So they can go for miles and miles and miles. That is the fellowship that will deliver us, from this terrible place where we are. But we have been called out. So the church and all of us must know where we have been called out of and where we are going. And how do we get there? It is how we hold on to each other, being together. No one person is going to save us. In other words, if we can't change things now, nobody will come, whether it is Ruto, whether it is whoever, the greatest guy on earth, they will not change anything because the culture is the same. The culture still glorifies thieves and others.
So unless we make that commitment and hold together and say, this is our land, this is our nation. So if there's a prayer point, let God help us to see ourselves as a nation, or else we're going to be just divided on tribal line, on those of us with haves and have nots, those of us who live in certain place. And so we will not see that unity that the church is all about. It's about one. There shall be one as we are one. Father, Son, and the Holy Spirit. You don't know the difference. They're just together. And so to fight this fight, we got to ask God to help us. Check our heart, check our attitude, check what we present, and ask God for a new spirit, new heart, new mind, and we can win this. The fellowship, the called out in fellowship, nothing can beat us. Let's pray. Father, we ask you to be with us, even as we go to our various homes, jobs, wherever we are going, and even where we are. We ask your presence to be with us. We ask you to renew us as a nation, that we may be one and see ourselves as Kenyans and win this battle and create a culture that will support what we believe in, Lord. May we be called out of tribalism, called out of all these isms that are simply there to keep the corruption going. May we be called to righteousness, to hope, to oneness, to love and mercy. We love you. We pray for renewal of your spirit, my Father, on your people, that they may know the calling and be truly your people. We honor you and thank you. Thank you for Bernard and all of us. Thank you for those of us who are challenged by what's going on to a point where they use bad language. May you help us to think. May you help us to tolerate each other. May you help us to be creative, and may you help us to have ideas that can help our nation. We love you. We honor you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Thank you. Thank you, Reverend Lala. Thank you, public participation. Thank you, Mama Selina. Thank you, Msimamo. Thank you, Tuni, and all of you on the comment section. Thank you so much for your support and continued followership of the program. Let's keep doing the right thing because it is right, and the right thing will help us get our nation back. Well, I leave you with this video of Justice Alliance Lobby Group as they air out their views on abduction. Thank you very much. Tukutane tutakapokutana kwa show nyingine. Justice Alliance Lobby Group has urged the Inspector General of Police, Douglas Kanja, and the Director of the Directorate of Criminal Investigations, Mohammed Amin, to speed up investigations into the ongoing abductions and arrest the perpetrators. The group also wants the National Intelligence Service Director General, Nuruddin Haji, questioned by police over the alleged abduction of Muturi's son by NIS officers. What we want is, even if he is going to court, let him give a satisfied, informed, verifiable information as to why and who is abducting Kenyans. So that's why, from the information we got yesterday, that is not the under his leadership that is abducting Kenyans. Let the Director of National Intelligence Service to appear in court. In fact, the person who should now give information is the Director of National Intelligence Service. Tungependa kumwambia Bwana Kanja ambaye ni IG wa polisi, hiyo nafasi ambayo anashikilia ni nafasi ambayo inalindwa na katiba ya Kenya, na aweze kutumia mamlaka yake kikatiba, kwa sababu katiba inasema IG wa polisi hafai kuchukua instructions kutoka kwa mtu yoyote kutoka mahali popote. Kwa hivyo atumie mamlaka yake ya kikatiba kuhakikisha kwamba hiki kitandawili cha utekaji nyara tunamaliza, na wale ambao wanahusika hata kama ni NIS waweze kuchukuliwa hatua, kwa sababu wamevunja sheria, wametenda vitendo vya kuvunja sheria. Let's start you off by welcoming our guest who is seated this morning in
Tunaingia vijijini, mijini na hata jijini kukuletea taarifa mchana kutwa. Usiku tunaketi kitako, tunadadavua tukichanganua taarifa na makala muhimu yanayokuhusu wewe na familia yako. Ungana na Bernard Ngozi kwenye Open Forum Political Show kuanzia saa 4 usiku hadi dakika zake kila siku ya wiki kwenye. Are you looking for video live streaming services? You want your church services to be on air? You do not know where to market your goods and services? At Sound Candid Talk, we deliver the best live stream services for your events, product and service launches, conferences, weddings, and marriages. Reach on us today.